Эту ссылочку не туда, куда надо отправила. Чё? Так. Deek would like to talk with you when you have a moment. Здравствуйте, здравствуйте. Как у вас дела? Сейчас мы тут переводы. Сейчас мы тут переоденемся, такое задание мелкие повыполняем и пойдем. Живой еще, это хорошо. Так, снаряжение. Хуже. Ух ты, какая маска. На десяточку. Повыше. Так, так, так. Давайте здесь пока недалеко. Уже ближе. Идем. How nice to see you, my young friend. Ух ты. Этого не было. Лилань, тут даже елку поставили. Либо я прошляпила этот момент. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Сути места. Revelio. Я ж оттуда брала. Accio. It's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Выплатите, пожалуйста. Тут. Так, надо собраться, что тут делать. Здравствуйте. Блин, опять не в ту сторону, да как-то так. Игра, короче, сама не знает, куда, блядь, мне вести, да? Заебешь.
Нет, у меня не было времени слушать его. Если бы я его послушала, сообщение было бы прочитано. Welcome back. Hello, Professor. I have news. Чай разлила. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's Да, я office. что-то сегодня In вообще fact, I спала witnessed вроде Professor долго, Black все равно learn of your уставшая. arrival, Это как будто and I'll притравилась confess that I чем-то. wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. Легко сказать, когда у тебя не сбитый режим. У меня сбился режим, телефит, не могу ничего нормально. How will Ночью I ничего gain делать. access to the headmaster's office? Спать не могу. Perhaps Professor Fig will know what to do. Ну вот я также в институт езжу. Ой, что за фразы? Также езжу в институт 4 часа в лучшем случае посплю. Обычно я так по Professor 2 Fig, часа сплю the и еду keepers в have shown me институт. where the next trial is. Has something changed? Lord Gok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered нет that they're Гарри building Поттера. massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lord Gok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered Ну, each other иди at играй. Rookwood Castle. She was doing Просто research. заставляешь, что ли, играть в Гарри That's where Поттера, she никто found the тебя не container with the заставляет. port Иди key. играй. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't Polyjuice Potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have Polyjuice Potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more.
feel? Incredible. Нормально. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the Ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Нормально. Now Так, to find the погнали headmaster's поговорить, я house сама elf. отдам. Do you have a moment, Professor? Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp, places to be. Of course, sir. Only... you'd asked me about a particular potion, and well, Превратиться в преподавателя. I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Now, to determine which student gets this rather unenviable task. You call that a shine on those boots? Do better. Stand proud, Тут your действие bloods. происходит до Гарри The future Поттера. is yours. I thought I heard the headmaster approaching. Has anyone seen my ivory-handled hand mirror? Of course you haven't. Headmaster? Here, what could he want? Chewing with your Здрасте, mouth Максим, как у open? тебя дела? Where are your manners? Professor, a word? Professor Black? Again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be что better случилось, than none at Максим? all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into У them. меня сойдет, And they're всё хорошо. fine now. The Спасибо, fact что that it спросил. happened to be a pureblood, Какая well, опять that's умер? no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. Это другой отдавал в ремонт. Good idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my сейчас elf? брак. I... Точно брак? Или это Very может well, просто I тем will, к and with материнке не pleasure. подходит? And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kagawa. What did we do to deserve him as a headmaster? When I witnessed what passes for magic in these halls, I simply mourn for the future of the wizarding world. Oh no, it's the headmaster and he's coming this way. Билла не видит ССД, в другой ПК подключил то же самое.
I haven't time for any of you at the moment. None. None at all. А ты Move где его aside. заказывал? Professor, a word, please. Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. Типа, можно его в магазин How отнести? delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. I realize that, and I'd like to keep it that way. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. Нельзя A было ей wonderful job. доверять. Leeway for Professor Fig? I shall never understand that. That ought to give Professor Fig some breathing room. Professor Black is happy with Scrope's performance as his house elf. Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. Я вот не помню. Чистоту крови. It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, but Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pur. Ha! Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. Нормально. The polyjuice potion's wearing off. Ahem. Attention, students. I hereby decree that the Great Hall... Тупо Когтеврана украсили. Made it just in time. It's wearing off. Fig was right. I can't believe it worked. Now to speak the password to the gargoyle. Aloha, Mora.
Так, надо срочно в этот город продать вещички. Handy read. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Hello there. In the market for potions, are we? I hope to see you again. Farewell for now. Revelio. Revelio. What are you up to now? Revelio. Ничего не помню, как он наверх показывает. Как-то он, блядь, ведет куда-то не туда. Ага. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Accio. Just one more gobstone. Revelio.
Revelio. The gargoyle. To speak the password. Lumos. Привет, сексуалка. Здравствуйте. Toujours pure. I wonder if all the elite wizarding families have a motto. Revelio. It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished.
Has this been under the headmaster's nose all this time? Так, принять волос, какая-то фигня. Нам такое не надо. Мы туда пришли. Надо поменять. That must be the pedestal. Where am I? Professor Fitzgerald? Can you hear me? I am here. In this place, you may call me Neve. You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. You must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. The first you will need is a cloak. In this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. Хорошо, Мартин. Спасибо, что забежал. Пока. I should have run when I could. I'd be free by now. I'd best move while I can. Neve must be here somewhere. I need to time this just right. I see. A staircase straight ahead. Как будто не хватило времени нарисовать, но прикольно так. How could this happen? A ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. This is my chance. I'm coming, Neve. Too many. I must cross this road as fast as I can. That's where I need to go, but I need to find a way past them.
Ну, отвернись. Ладно. Иди нахуй. Давай, отвернись чуть-чуть. Nothing this way, but more danger. There must be another way to find you. I need to turn back. There's no getting past them that way. А мне спалит сейчас, сука. Как? That doorway looks like the only safe way. Closed tight. No way but forward, I suppose. Now's my chance. Я иду. That's the way forward. Can this be? I think I'm invisible. Зачем тогда там дверь открылась? Надо все-таки туда. Куда? Угу. Значит, все-таки туда. They can't see me at all. I can get closer to them. This is the way forward. Finally free. Now where are you, Neve? You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. Wield the wand you see before you. Do not squander its extraordinary power. Здравствуй, сложненько, как у тебя дела? Не, не в конце. I've never felt such power. Depulsor! Bombarder!
Мы испытания проходим. Получили мантию невидимки. Defender, bombarder, descender, repulsor. Defender. Descender, bombarder, defender. Bombarder. Defender. Depulsor. Descender. Defender. Bombarder. Depulsor. Bombarder. Defender. Descender. Depulsor. Bombarder. Defender. Descender. Bombarder. Defender. Пока застрял. Descender. Да нет, нельзя. Просто это испытание, поэтому быстрее все откатывается. Defender. Descender. Bombarder. Ничего не сдох. А, не видно. Descender. Depulsor. Defender. Bombarder. Descender. Depulsor. Descender. Depulsor. Defender. Bombarder. Descender. Defender. Defender. Depulsor. Descender. Depulsor. Bombarder. Defender. Defender. Bombarder. Descender. Depulsor. Descender. Defender. Depulsor. Bombarder. Depulsor. Defender. Bombarder. Defender. Bombarder. Defender. Bombarder. Descender. Depulsor. Bombarder. Defender. Bombarder. Defender. Bombarder. Defender. Descender.
Descendo. Depulso. Revelio. A simple stone. This must be for me. You are far from finished. Pass through the mourners ahead. Nothing is what it seems. Здравствуйте, Матвей. Или как правильно читать ник? Извиняюсь, если неправильно произнесла. Вот. Да. Как ты игру купила? Ну, как сказать? А смотря на что. Я напойку 5 купила. Как сказать? Пришлось слетать в Турцию. Oh, poor Neve. Gone so young. Вообще мне все игры... Вот. Так что не подходит. Ну, много стримеров, которые стримят на ПК, так что, ну, спросите у них, просто я на плойке играю. На как ПК купить, я не знаю. Не подскажу вам тут. You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. Типичная баба. Найди меня, я там от тебя буду 300 раз убегать, ищи меня. Где, блядь? Где-то. But there's no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Remember that as you witness my memory. Сейчас слезы пойдут. Белесые слезы. Isadora, what you did for your father was remarkable. Wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin Silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora.
think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong You hands, saw what I did for my father. Oh, Neve, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. What are you doing? Ну, понятно, все, повернуто ногу. Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. Мы, походу, приближаемся уже к концу. Has someone completed the first 3 trials? It is, and I have. But you are so... Young? I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed, was Isadora inhaling painful emotions? She was. I found it disturbing. But how did she gain power from it? How did she harness it? It was disturbing. Although, I wonder that you are asking about her power. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was. And she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. Одаренный герой. Would like to talk with you when you have a moment.
Ой, ой, ой. Сейчас мы там поставим. Там стол, что такое, да? Переключить. Rebellion. Все понял. Мы снова то. А, кушать. Еще одна. Ух ты. Ты хоть поесть не забудь. Что улетел? Стоять, некормленное дитё. Ой, я покормила их. Вот возьмет и растолстеет. Угу.
Угу. Not sure how I'd fare in a little place like this. Up for a bit of dying. Hello, nice to meet you. Welcome. I'm Bernard Indiai, and this is my shop. Is there anything I can help you with? What do you have for sale? What are we in the market for today? A pleasure doing business with you. Have I mentioned you're welcome to stop by any time? Сейчас будем спасать. Там по нам забьет. You don't believe me? No! I'm going mad. Nothing there. One in Berlin. What's this? Стоять. You'd be better suited for gardening. Back to the dirt for you. You. Slay one of my own. No. Revelio. Где-то была клетка рядом. Revelio. Descender. Places. Confringo. Places. Descender. Confringo. Places. Confringo. Descender. You only have Ranrock to blame. Revelio. Сейчас мы тебя спасем. Hello, Hamora. Тихо.
Окей, сбеги. Что это? Там еще. Ой, не сделал шаг. Блин. There's no telling what lies in wait for me in there. You're here. Good. Sebastian, that relic you mentioned... I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. I'd be interested to know what else the student discovered. Have a look. Unfortunately, there's no name on it, but I suspect if it was important enough for Slytherin to stash in his spellbook, it's worthy of further study. I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't. I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. Ученический отчет. Задача про подземелье оказалась куда полезнее, чем можно было ожидать. Узнав о своих предках, очень занимательно. Однако мне довелось наткнуться на весьма любопытную вещицу. За большим завалом есть одно заброшенное место. Там, среди раскуроченных саркофагов, лежала странная реликвия. Сила, которой она обладает, поразила меня. Хотелось бы узнать о ней больше, но, увы, оттуда ничего нельзя выносить. I'll be interested to compare what lies inside to what I've read about this catacomb. I'm sure that foul smell is the scent of success. Try not to lose your nerve just yet. At least now we know we're not alone in here. Perhaps that was it. And the rest of the tomb will be insect-free. Yeah, spiders aren't insects. Don't start.
Lumos. Accio. Opening all of these is tempting. Accio. We're here for a reason. I'd say opening them all is justified. This room is taller than it looks. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Finding a chest in an inconspicuous loft. Brilliant. Да, чё? Lumos. Ой, ё-моё. Leviosa. Defender. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Revelio. Incendio. Confringo. Accio. Revelio. Accio. Revelio. Watch your step. I nearly slipped there. Confringo. Defendo. Incendio. Expelliarmus. Glacius. Descendo. Confringo. Confringo. Crucio. Descendo. Glacius. Confringo. We've rid the world all this grass. It no longer feels like a tomb. I've read about catacombs that underwent expansion efforts and ran into problems. Often cave-ins. And then were abandoned. Exactly. Confringo. Fine, though. Revelio. Confringo. Revelio. Confringo. Revelio. Now this is the sort of great room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Even an altar with a pile of bones. Lovely. Bones outside a sarcophagus. Seems odd. Accio. Wingardium Leviosa. There's something here by the altar.
Было мне по глупости упомянуть реликвию в отчете, как мне вели статью. What did you find? Lumos. Confringo. Defender. Incendio. Expelliarmus. Accio. Lumos. Wingardium Leviosa. That's a lot of bone metal. Куда я не понимаю? Поговорить с ним. Looks like part of a Я уже student's там кости diary. куда-то пихаю. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced a space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades, I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperius Curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. There's more to this than even I imagined. Look, bones stacked oddly on either side of this archway. Leave no stone unturned. Or in this case, no bone. Wingardium Leviosa. If this archway's been barricaded, we can find a way through. Упс. Что-то пошло не так. Wingardium Leviosa. Accio. Все гораздо проще. Revelio. We're in a tomb. I assume eerie sounds come with the territory. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Что там есть справа вроде? Accio. Просто кувырком выбила нормально. We've made it this far, but clearly we have more to do.
Confringo. I need to find a safe way across. Ой, бляха. Да, зачем, если я туда направляю? Confringo. Accio. Revelio. Accio. Lumos. Perhaps moving piles of bones towards the center will help. Я же также могу и там сбоку. Lumos. Accio. Confringo. Defindo. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Revelio. Revelio. Accio. Revelio. Revelio. Accio. Guardian Leviosa. Accio.
Accio! Accio! Defender! Wingardium Leviosa! Confringo! Incendio! Expelliarmus! Defender! Это что ли не хватает скелетов? Revelio! Incendio! Defender! Confringo! Incendio! Defender! Accio! Wingardium Leviosa! Нет. Accio! Wingardium Leviosa! Accio! Wingardium Leviosa! Accio! Wingardium Leviosa! Accio! Revelio! Accio! Accio! Wingardium Leviosa! You've done it. I knew we'd get through. I felt it in my bones. Nice. The student's diary mentions the Imperious Curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. It's probably wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Focus your wand movement. It's not an easy spell to master. There we go. Something troubling ahead. Be on your guard. Ух ты, блин. Ух ты. А где вторая комната, врущая комната? По-моему, нет. Надо, наверное, прокачивать как-то, нет? Lumos. Ой, блин. Defender. Descender. Crucible.
Да, я и второй, и этот... Ой. Короче, 4 прокачал. Только нормально настроить не настроила еще. Another barricade. Considering how well you did on the last one, this should be a cinch. How gracious of you. I tried. That worked. Keep going. Crucial. Defender. Descender. This looks different than what we faced before. Now we're also dealing with rune symbols. Лена, все тухнет, блядь. Accio. Wingardium Leviosa. Игра решила такая, я выключусь нахрен. Accio. Сколько тут их? А, на 4. Раз, два, 3, 4. И чё, пошла уже боки. Revelio. Так, чтобы эту открыть, надо Тетрис и круглую. Accio. Wingardium Leviosa. Так, чтобы Revelio. эту открыть, надо Тетрис и часы. Тетрис. Accio. Wingardium Leviosa. Дякую, все такое. You are head and Бать, мы shoulders умные above these ребята, bones. блядь. Nicely Я ж done. плачу, что-то горжусь с собой. Без вас нельзя, да, Кис? Да. Вот плачь, кот. Хочет, да плачет. Ага, шоколадку. Не знаю, глажу кота, все отключается. С чем это связано? Зато главное, морда довольная сидит. Все, погнали в путь. Это меня что-то совсем клонило. Сейчас как пробужусь. I see why Slytherin's student was so entranced with this place. Defender. Descender. Crucial. Descender.
Ой, не тот. Нам было небольшого. Хочешь мелочь? Что нахуй? Ты еще живой? For a moment there, I thought that'd never end. Я что не могу взять? Ну, сука. Revelio. Кажется, меня наебали. Верните мой клык. Confringo. Incendio. Revelio. Dead end. Lovely. All that for nothing. Hold on. Don't give up yet. В реликвии сокрыта огромная сила, которую можно использовать во благо, но только волшеб... Ага. Не только волшебник. Ага. Им всего мира, понятно. Ё-моё, ну такая себе реликвия. Sebastian, the relic. Look. Could it be? The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. I'm willing to ignore what the journal entry says. We're taking the relic. Agreed. This is meant to be. For Anne's sake, I'm taking it. Let's get to Feldcroft. I must keep this relic secret. Cool. Было больно. Revelio. Не понял. Нас уже поджидают, ребят. Чтобы бить нам ебало, да? Здорово. Ominous. The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine, but Ominous knows I won't step back from a fight. Can't believe this. How much did you hear? Everything. I heard you encourage Sebastian to take the relic. Sebastian's done his research. He knows what he's doing. Sebastian makes things sound easy when they could be impossible or dangerous. We need to stop him. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. А чё? Они эту девку сюда не приведут. Типа, реликвию нельзя забирать. Ну так придите сюда и воспользуйтесь этой реликвией. Здравствуй, Тим, как у тебя дела? Спасибо, что спросил, мне хорошо. Пытаюсь понять, нужно ли... А, да пофиг.
Sebastian's right. We need that relic. I'm sorry. My mind is made up. Are you willing to sacrifice your friendship over this? I might be. How could I choose to stand by and watch him do this? What if the choice wasn't yours? You wouldn't be to blame for what happens. What in the world are you suggesting? Imperial? That's what I'm saying. I would take all responsibility. This could save your friendship. I know how to cast it. Sebastian taught me. But I won't do it unless you agree. This is insanity. I can't believe you would ask this of me. Sebastian is never going to give up trying to cure Anne. If you try and stop him now, he'll never forgive you. Fine. This is unfathomable. But I suppose if you want that responsibility, it may just save what is left of my friendship with Sebastian. Remember, this is what I was telling you about the dark arts. They come with a cost. You may well regret making this choice. Do what you have to do. Cast it. Before I change my mind. Imperio! Step aside, Ominous. Stay in place until we're out of sight. I will. Sebastian, come on. Ciao, come on. What did you do? Imperio. It was the only way to get out of here without a fight. Ominous, I'm sorry. Sebastian, we have to go. Хуй там понятно. Сколько деревушек осталось пройти? О, это полно. Confringo! Defender! Incendio! Confringo! Defender! Expelliarmus! Incendio! Бля, я взрываю. Ой, Defender! Confringo! Defender! Descendo! Crucio! Defender! Descendo! Ой. Defender! Crucio! Descendo! Кашу вправо налево. Ну это ж круто, молодец, прокачал. Я ж такое, я на любителя. Кнопки жму, да и все. Я ж не про игру. Incendio! Expelliarmus! Incendio! Я только благодаря вчера мне подсказали, как сделать так, чтобы я не постоянно не меняла навыки. Пока еще плохо настроить, типа, что мне необходимо. Но я к этому стремлюсь. Где у меня такого нет навыка? Also, Revelio. Incendio. Descendo. Revelio. Corso. Revelio.
Сундучок не пропустили. Киньте катакомбы. Эти катакомбы все обойдут. Их просто надо покинуть, я вообще тут блуждаю. Вот вроде все. Возвращаемся назад и бежим дальше. Expelliarmus! Incendium! Revelio! Did we do the wrong thing? You need the relic. I know. But not like this. Ominous and I agreed. Surely there's a difference between casting Imperial on someone without their knowledge and casting it with permission. I understand what you're saying. I do, but... I've taken full responsibility. You have my word. We've always looked out for each other, Ominous and I. I hope he knows that. How long will the spell last? How long must Ominous stay in the tomb? The curse is lifted already. He'll easily find his way out of the catacomb just as we did. He'll be all right, Sebastian. Revelio! Revelio. When we get to Feldcroft, I'd rather Anne not know what had to be done to get this relic. She thinks like Ominous. It'd only upset her. Oh no, this isn't good. What is it? Smoke, over there, by the hamlet. Там уж деревню жгут. Ща на веселуху пойдем. На шашлыки. Ждай себя. Feldcroft's in trouble. They're under attack. Let's hurry. Not quite. Yes,
Really, it is. We'll make them listen on Pringles. I'm handling it. Delicious. Keep out the way. We have to fight. I won't rest. Pringle. To the right! Delicious. Pringles. Descend. I will have my revenge. You'll not win there. Sebastian, be careful! Mind! We've got them. They'll retreat. We'll make them retreat. Ringo. Сейчас меня перережут. С гоблинами. Boy! What have you done? Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. What did my uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. Ну там же есть кучу заклинаний. Он мог просто его толкнуть, еще что-то. There was little time to react, but it was an unforgivable curse. How can you say that? You just used the Imperious curse on Ominous. I did, but with his consent, Sebastian. It may seem an irrelevant difference, but it is a difference. I shall make my uncle see reason. He cannot banish me from my own home, from my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. Revelio. Aloha, Mora. Здравствуйте. Вот какой-то другой замок. Revelio. Спасибо. Не знаю почему. Не хочу кушать, как только сажусь за стрим, хочу есть. Не знаю, с чем это связано. Так, бежим отсюда.
О, симпатично. Возможно. Я всегда нервничаю. Кому продать можно? Бляха. Дайте я вам продам. What was he thinking? Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Что за алкаш местный? Это, короче, дядя, это вот этого вот пацана, нашего дружочка-пирожочка, который все заставляет не искать лекарства для нашей сестры, ну, точнее, сестры этого друга. Sebastian acted rashly, but he acted out of instinct to save Anne. Out of instinct? With an unforgivable curse? This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Why, Sebastian? Seems a pleasant enough little place. Revelio. Ага, крыса та еще. Где это? Давайте деревушку сначала. Шмотки продадим. Hogsmeade, here I come. Ой, да. We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. I hope to see you again. Farewell. Шмотки. Мы в комнату должны заходить нашу. Сейчас. Хогвартс. Вот тут сюда. Такой раз. Репортируешься. Сейчас мы тут соберем. Вот сюда подходишь. Вот так. Раз. И все. У нас есть шмотка. Вроде все. Сейчас шмотку переоденем. Так, снаряжение.
нас пока недоступно, но оно лучше. На шарф, который лучше. Почти на 10. Чей на 10 есть. Отлично. Все, погнали. По коням. Где наш этот дружок-пирожок? What are you up to now? I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Я так понимаю, эти шары Revelio. постоянно надо, ну, пускать? Или как? Ну, вроде нет. А, ну, 6 секунд. Не помню, что здесь. А, мы здесь были уже. Нахрен. Выпустите. Блин, зачем я зашла? Могу я выйти? Не, вот, на, все выйти. Да, я тоже об этом обратила внимание. Красиво так. Did you speak with my uncle? I wish I had better news about your uncle and Anne. Don't think I've forgotten about your goblin friend. I haven't. But I appreciate you setting our earlier discussion aside for now. Well, what did he say? I'm afraid he wants you nowhere near Feldcroft. Nor Anne. I had to stop that goblin from killing my sister. He had no right to banish me from my own twin. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken. He also said he cannot excuse the use of dark magic in any form, and that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. Huh? That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne. To reverse that curse. I will not lose Anne for good. I should send the crest to Anne. She'll know that we need to meet. I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. What did you mean you'd send Anne a crest so that she'd know to meet you? We just lost our parents, and we were packing up to go and live with Solomon. We couldn't take everything. She was carefully organizing her prized possessions,
A box of artifacts she'd collected to do with our family. Jewelry, cards, old photographs. She got to her favorite, a handmade crest, and without a second thought she handed it to me. This will keep you safe, she said. It holds no enchantment, but I've kept it with me since. That's how I can reach Anne. I'll get the crest to her with plans to meet. Be careful, Sebastian. Your uncle could intercept it, or be expelled. Even if Ominous is upset with us, he has no love lost for his family. He'd use their connections to the headmaster if we needed his help. I shall wait to hear from you then. Thank you. Отчислят нас к хуям. I very much appreciate you standing by me through all of this. I'll send you an owl when I have news. Так, а где выход? Я потерялась. Ну, я ж нажала быть. Что за подлак? А что добро пропадает? Oh, good, you're safe. There you are. You were in such a state when you left. The poachers got to my gran. Someone recognized me in Horntail Hall and they got to her. What do you mean? Is she all right? She's fine, thank goodness. But they were at her house, our house. They assumed I'd sent the egg there. She said they took the whole place apart looking for it, screaming that we'd cost them everything. I'm sorry, Poppy. I'm glad she's all right. I don't think either one of us could have anticipated that. I should have known. I underestimated the poachers. And now another creature's in danger. What do you mean? The poachers refused to leave empty-handed, so they took valuable journals that Gran had discovered when she was researching rare creatures. One of them contained theories about a secret hiding place of the Snidget, long thought to be extinct. I take it you aren't going to let the poachers anywhere near the Snidgets. Gran wants me to stay out of it, but I know she's devastated that poachers might go after the Snidgets, if they still exist. We had the element of surprise on our side when we saved that dragon, but the poachers will be watching for us now. We need allies. Others who hate the poachers enough to help us, who value creatures as much Merlin's beard! You're a genius! The centaurs! They'd want the Snidgets protected at all costs. Centaurs aren't known for being the friendliest lot. Especially not with wizard kind, and not right now. We'll need to be careful in how we approach them. Tensions with them are high. Still, I think they may be our only hope. Let me think on it. I'll let you know as soon as I have a plan.
Он все равно открыл. Мы знаем, где единорог. Ну как, примерно, мы уже натыкались на него. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Is everything all right? Oh, bless you. Oh, thank you for asking. I'm Betty. Betty Bugbrook. And no, everything is not all right. It's my dear friend Hazel. Oh, she's in trouble. Hazel? Yes. Oh, she's a unicorn. Known her for years. She doesn't like to leave the forest, so I visit her once a week to brush out her mane and bring her some treats. Her coat is glorious. Well, the last time I saw her, we were violently attacked by a pack of wolves. Hazel, loyal friend that she is, leapt in front to protect me, and in the process, I fear she may have been injured. I'm sorry to hear that. I want to help her, but she seems to have gone into hiding. Out of fear, I'd imagine. I know you Hogwarts students learn a fair bit about caring for beasts. Perhaps you could find my unicorn friend and get her somewhere safe so that she can heal. I'll keep an eye out for your unicorn friend and take her to safety if I see her. Oh, you've a good soul. I can always tell. Please, don't risk your own safety, though. I don't know precisely where she is, but I can tell you that her den is north of Hogsmeade. And although I haven't been able to brush her lately, I imagine she still has the brightest, most beautiful coat of her entire herd. Remember, you'll know her by her brilliant... Это мы потом выполним. Ой, промахнулась. Nice to see you, my young friend. I need to look for a unicorn with a beautiful... Oh, it's you! Just the person... Samantha, is everything all right? No, it's not. It's my brother William. The one I told you about after Charms class. He's been cursed. He ignored my warning and now he's lying in St. Mungo's looking completely pathetic. He simply never listens. I'm sorry, how exactly has he been cursed? Oh, you won't believe it. Truly. But his feet were turned into purple beets. You can imagine his distress. And mine. I won't even go into the attention he was getting from our garden rabbits before he admitted himself to hospital. Я буду запинками. Ну, тут нету такого основного диалога. Вот попросил ли помощи брата, тут вот умора. I'm so sorry. Такие, я беру побочные, я сейчас все равно выполнять не буду. I'm glad you understand. Типа, если по пути там будет, то тогда это... No compassion at all. Well, it is an unusual situation. How did your brother end up like this? It's entirely his own fault. I told him about some research I'd done recently on our ancestor Marmaduke Dale. In particular, my discovery that Marmaduke's tomb was cursed. My brother's always making fun of my discoveries. This time, he laughed in my face, told me I'd misinterpreted my findings. As if that were possible. And to prove his point, he went right up to the entrance of the tomb, and poof! His feet transfigured into beets. How awful. I can see why you're upset. He definitely needs some help. Exactly. He may be a cape flapper, but he's still my brother.
And no one deserves such a fate to last Сколько можно forever, базарить, especially хватит, as я the хочу result of выполнять a задание, а single не, блядь, brainless базарить mistake. 30 часов. Now I worry that if the curse isn't reversed, it could become permanent. Can't the curse be broken? Possibly. The curse stems from a crest that was stolen from Marmaduke. If the crest were returned to its rightful place upon his sarcophagus, then I believe that William's feat may be restored. You battled trolls when they attacked Hogsmeade, escaped a dragon, and I could tell by your work and charms that you're a skilled spellcaster. Returning a crest to a sarcophagus should be almost effortless for you. So, will you help us? I can take the crest to Marmaduke's sarcophagus for you. Oh, thank you! Thank you so much! You'll simply go into the tomb where Marmaduke was laid to rest and place the crest on top of his sarcophagus. According to my research, the tomb's been abandoned for centuries, so it should be a fairly simple task. You'll find it just east of the hamlet of Brockborough. Thank you for your help. My family is indebted to you. Пец какой-то. I need to find the tomb near Brockborough and place Samantha's family crest Сейчас on the уже sarcophagus. все. Перенаправил мне тут. Да мне нахрен сейчас не нужно твое задание обоссанное. Мне нужна эта преподша. Где она, бляха-муха? Ну, сука, я за нее в другую сторону побежал. Чтобы не брала задание. Да нет, потом как-то экшончик, когда если по сюжету дальше бежать, то типа как-то более-менее вытягивает. Блин, застрял. Так, мне, наверное, туда надо идти. Или куда? Я уже запуталась, блин. Вот реально игра для людей, у кого куча свободного времени. Просто невозможно. I am forever enraptured by it. Just yesterday, I spent hours pruning my self-fertilizing shrubs and flutterby bushes. Didn't realize how long I'd been at it until the sun began to set. Well, if there's one thing I love to see more than my plants thriving, it's one of my students doing the same. Now, ready to learn Flipendo? Chin up, keep a light grip, and it's all in the wrist. Let's see you give it a go. Я просто уже хочу все выучить. Nothing as mortifying as knocking back a colleague when all you wanted to do was move a few pots. Тут если начать качать дуэли, магию всякую зелень, может будет интересно. Да, вот, я ж поэтому... Наконец-то у нас все 4. Мы сделаем, короче, вот так. Здравствуйте, бабушка, давно у вас не... Да, здравствуйте. Сейчас мы вот здесь. Так. Теперь мы можем вот так сделать. Мне осталось 1, 2, 3. 3 выучить. И все, заебись. Все, довольна? Ты довольна, женщина? Я уронила манекен твой. Да, я немножко прокачала. Это можно заглянуть, способно рассеять фиолетовый период. Ага, понятно. Все, можно по съебам идти. Или какие-нибудь таланты. Там дальше очень много гоблинов будет. Постараемся. И что в глаз попал, собака? Так. Вот это мешок надо. Чтобы у меня было вот это и... Ага, вот. Практикуйте летные навыки. Да блин, в смысле, я уже практиковала. Собака, где еще там надо? Давайте тогда уже пойдем. Полетаем быстро. Сейчас. Чтобы уже все были. А то я смотрела на бедного... Он десятком противника пытался разобраться. Угу. Да, меня то же самое ждет. Даже если я прокачаю, я все равно буду
Я ж на среднем прохожу, поэтому мне пофиг. Можно подуспокоиться. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Так, мы вот так делаем. Сейчас. Молодцы. О, нихуя себе. Что вы тут делаете? Это пышера, сейчас, возможно, потом вернусь. Не, ну мне тоже, типа, это какие примерно, типа, объясни вкратце, потому что я это не знаю. Где эти бурляцкие шары, его не вижу. Ух ты, блядь, промахнулась. Как это так можно было? Бам! Бам! Эти шары. Так, где еще? Точнее, два. Вот там сколько яиц. There we go. Типа да, там что-то есть. Я там что-то прокачивала. Но, как обычно, я прокачиваю сюда не то, что надо. Демонстрация есть. Потом тогда попозже, сейчас где-то вот здесь видите. Ага, фиг, я сюда доберусь быстро, да? Сейчас полетим. Вот, да, я типа прокачала этот навык, но боюсь, я его не буду применять, потому что у меня руки из жопы, пока я кого-то превращу, пока я наведу. Уже действие прекратится. Как же курок еле нажимается. Wonder who lives here. Тут нету типа быстрого перемещения. Возможно. А, вот где-то здесь рядом есть. Надо найти. О. Чтобы хоть как-то можно было этот быстрее телепортироваться. Merlin trial. Ух ты, что это такое? Who lived here, I wonder? Knowing a meat, he's likely studied here. Нельзя. Обидно. Бам! That's it. Ух ты, блин. Ну ладно, уже засекли. Давайте бить лица. Чтобы отделаться. Вы тут были? Вы не можете находиться вверху. Я не хочу. Давайте ебучку начистим. Что у нас тут вообще?
А, лагерь бандитов. Ой, не, сейчас не хочу тратить время. Поехали в Хогвартс. Полетели, так сказать. Так, где она? Сюда. Вот сюда. Как так получилось? Ой, ой. Понял, прыгнул. Welcome back. Reporting back, Professor. Assignment's all finished. Well done. Shows good discipline. Wisdom is a golden snitch, as they say, and you're proving a skilled seeker in that regard. Let us practice our restore momentum. A charm, incidentally, created to stop quaffles from plummeting straight to the ground during a Quidditch match. Precise, deliberate movements. Very good. I recommend practicing your new spell as much as possible, perhaps before you leave here. Arresto momentum. That's it. Keep it up. Professor, do you have a moment? Yes, what is it? Ой. Вы упоминали, короче, ничего. Sorry, диалоги never на mind. полчаса, не хочу The потом. dragon should not exhale if it is not looking to engage. Зараза, второй. Так, осталось вот это изучить. Водокидавру. Ну, это по сюжету будет. А что тут еще какая-то бомбарда? Off on another adventure, are we?
Да сука, как это сбегает? Ой, блядь, тут еще кто-то есть. Сука, ты чё, охренел? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что я убрала? Тебя все, блядь, спугнула, тварь. Еще и глянь, она никак не... Мне вообще в этот мешок ни хрена не получается вытаскивать этих тварей мелких. Блин. Всех пораспугала. Там еще одна где-то тварь. This could prove dangerous if I'm not careful. Leviosa. Leviosa. Wingardium Leviosa. Ой. Капец, только сейчас я затащила. Большую пурпурную жабу. Ну, это сложно. Что, нахрен так делать? Так, давайте. Рядом телепорт есть. А ничего нет. Суки. How nice to see you, my young friend. Есть рядом. Угу. Вот он, чуваки. Так, я даже не успела увидеть. Leviosa, Glacius, Arresto Momentum. Confringo. Leviosa. Да, вот ты можешь похитить. Glacius. Arresto. Leviosa. Есть нормально. Confringo. Defendo. Expelliarmus. Rebellion. Еще где-то.
Expelliarmus! Incendio! Confringo! Incendio! Defender! Ни хрена себе. А, ну так, давай разбирайся. Confringo! Defender! Incendio! Expelliarmus! Блядь, шины лезут, то лезут. Confringo! Incendio! Defender! Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Incendio! Confringo! Defender! Expelliarmus! Confringo! Incendio! Expelliarmus! Defender! Revelio! Нормально. Что это надо? Levioso! Assignment's all finished. Хогвартс, скорее. Да боже мой, сколько можно бегать. Да ты уж определись, куда идти. Угу.
you are. Do you have... Да-да-да, реально. О, вот это прикольная зверюшка. Минус глаза. Excellent work today. Class dismissed. Can't say I take it you're ready to... I completed your assignment, Professor. I'm ready to learn Bombarda now. Good. Now, this spell comes with a caveat. It should only be used when necessary. The exploding charm, as you might suspect, can hurt people. Use caution when casting it. I will, Professor. I will hold you to that promise. Now, you must be precise in your wand movements. We don't want you blowing your hand off. Go ahead. Nice and steady wand movements. Remember, the exploding charm is highly volatile. Well done. Now, let us put it into practice, shall we? Go ahead and try it on the pumpkins. Вызов принят. Завершить вызов. Так. Ну все, вроде. Ой. Confringo! Я не то, да? Где же еще можно использовать? Дайте мне тыкву взорвать. Bombarda! Excellent wand work. Cast the spell just like that every time. Assured and in control. То. Погнали дальше. О, кстати, открылась уже. Думаю, по сюжету пойти или пока это? Ну, давайте по сюжету, то сколько можно тянуть. Ух, ебать. What are you up to now? Пора ебучая. А сейчас скажет, что мне нельзя, да? Блять. Вы чё, прикалываетесь, дебилы? Да, все это, короче, нелетное поле, что ли, хотите сказать? А куда меня вообще в ту степень? А, ну я попробую сейчас вот так облететь. А, подождите, во, я попробую сейчас в другую сторону облететь.
Could do with a nice mushroom stew about now. Тут же прикол в том, что это типа разве туннель? Тут же надо вот так идти. Давайте я наверх попытаюсь залететь. Просто прикол в том, что тут эти гоблины, с ними драться надо. Там шахта какая-то, нет? One of the best meals I've ever eaten. I should investigate. Я по сюжету не пойду, там реально надо ебашить просто. Давайте уже тут тогда чуть быстро выполним задания какие-то просто. Ну пипец, столько бежать. Пизду такую. Сука ты. Они не прокладываются на метле, только вот я спустилась, и там реально пешком надо хуярить. Not sure how I'd fare in a little place like this. Sebastian, a lost relic from a catacomb which requires a dark sacrifice. I know how it sounds, but if this can help you, it's worth the risk. Does Ominous know about this? He helped find the scriptorium where we discovered Slytherin's spellbook. Very well. If Ominous will be there, I'll meet you. We don't have much time. Solomon wants to leave Feldcroft. What? Leave? Давайте, Never блядь, mind. чтобы задание You need to выполнить, еще stall him. полчаса Buy us диалог time, будет до Anne. этого. Please. I shall do Послушай. my best. I'll be in touch. Solomon can't take Anne from Feldcroft. Where would they go? When would I see her? Sebastian. I can't believe my uncle wants to leave Feldcroft. Anne's going to stall him. She must. We need time. Time? For what? I've learned more about the relic. I cross-referenced Slytherin's spellbook with everything in the library on relics and dark sacrifices. That's when I realized something. I believe the relic will only work inside the catacomb. So we have to get Anne to the catacomb and then conduct a Блять, я еще sacrifice. в самом начале, когда мы только за Seems реликвии пошли, risky. сказала, какого It'll хуя be мы worth Аню the туда risk. не переведем. Our biggest hurdle may be convincing Теперь Ominous. надо привести Anne ее will only туда. give this a chance if he's on board. Пиздец. And we have to keep all of this from your uncle. If he goes to the headmaster, we could be expelled. Let me handle Ominous this time. As for my uncle, he's not an Auror anymore. What he doesn't know, well, won't hurt us. Good luck with Ominous. Until we meet again. I shall let you know when the four of us should meet at the catacomb. Look for my owl. See you soon. Да.
Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Darling. Are you ready to put an end to Harlow? I'm ready to do what's Да, needed там to и take Harlow Хогвартс все down. в этом I know you украшено. have a всё. plan. We must gather Всё в information from the ёлках, friends of украшениях, Mr. Bickle венках. that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hogshead. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hogshead, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. Very well. I'll speak with them, see what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have spoken with them. Hopefully, by the time you return, I will be able to move a bit more freely. Beautiful. Блядь, вы что прикалываетесь? Недоступно. Ну, сука. Otto Dibble works at Gladrags. I should check there. Ой, как плохо. Mrs. Rabe should be nearby. Oh, Isco, what have I done? Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up, until I came home one night and found my husband gone, and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs, and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger. Some evidence worth hanging on to. Thank you. I hope it's not too late. Now, to find Mr. Bickle's other two friends.
Please tell me you didn't take it. Mr. Dibble, may I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I'd like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right. But we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man. But even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the... It was a note from Rosie. Harlow advised me in no... Thank you for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow. Now hurry off before Mr. Hill returns. Where were I? We're on the right track. Now to find the last of Mr. Bickle's friends. Aloha, Mora. Revelio. Agabus Filbert must be around here somewhere. Hello there. Excuse... If you had spoken out against him as Mr. Bickle asked, perhaps Harlow would be locked away by now. Perhaps. But... perhaps I would have suffered a similar fate. You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core. Still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again. But do you mind if I share this information with Officer Singer? I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help. Harlow does not like people talking, as you already know. I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now to find Natty. Побежать. Подожди, мне много одежды? На нашу одежду надо продать. О, надо вот это поменять. Да, реально, какое-то расследование, что-то там происходит у них. Вообще бесполезная фигня.
Чтоб мне дали какую-то шмотку. Не, я сейчас не пойду, если там не по пути будет следующее. Доктор. В жопу это все. Сейчас шмотки продам и пойдем. Побежим по сюжету. Все-таки. Я же виски прострелил, блин. Так, бежим. Кису. Не могу пропустить кису. Вы что, прикалываетесь? Гляньте, какой красивая киса. Все, побежали. Похуяли. Not saying I don't cast the odd cleaning spell when no one's looking. Да. Revelio. Добил еще кучу раз, причем несколько раз у меня проходил, у меня аж полностью карта захвата отрубалась. She said she was going to the Hog's Head. Perhaps I'll find her there. Чё, кабаню голову куда-то, блядь, идти. Natty must be around here somewhere. Ну, сейчас и не всплывет еще нифига. Ну что ж ты тут не тонешь? Спасибо на этом. Блин, открыть можно, а подняться нельзя. Вы что, прикалываетесь? Ты не дебил, что ли? Нет, смотри, видишь значок орел перечеркнутый, тут нельзя летать. Revelio. Ой, блядь, еще и бабишу украли. She wanted me to find this. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. Nosy little students get what's coming to them. Идите по следам. Каким шляхом? А куда они? В ту сторону или наоборот? В эту? Revelio. Natty must have been taken this way. Нельзя бить его, да. Footprints led to this А, room. бить, быть. There must be another way Здравствуйте, forward. как у вас дела? Так, что нам надо делать? Надо выбивать, да? Accio. The hidden door. Revelio. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. На русскую озвучку там поговаривают, что вроде как собирают. Ну, какую-то сумму уже собрали, но там гораздо больше надо. Ну, это то же самое, что озвучку собираются делать для Калиста, что еще они там, для ремейка Dead Space 3. Это такие вот, ну, сами люди донатами собирают, чтобы делать озвучку. Да, профессионально, никто не спорит, но это именно люди хотят, чтобы собирают донатом, то есть. День короткий, все. Да, я сегодня тоже спала, ужасно какой-то день. Сплю, никак выспать не могу. Надеюсь, завтра получше будет. Ух ты, блин. Сейчас мы нахлобочим. I shall be shining in Rookwood's eyes when he sees what I'm capable of. Я хочу оставить этот. Давайте оставим вот это, что взрывает. И... Вот что еще делать. А компаньонами? Да нафиг нам надо.
Врагов ногами, да? Благодаря быстрому перемещению. Давайте вот это лучше. Короче, вот просто делай так, чтобы твой противник стал твоим компаньоном. То есть за тебя дрался, все. Учи, блядь. You're only delaying the inevitable. Flash of inspiration. Defender. Defender. You're no match for me. Я, ты что сзади подкрался, говно собака? Ой, там сзади подкрался. Да сгинь ты с дороги, сука. Expulso. Look what you've done. Блядь, в смысле, сука, убила меня? Хрена она меня быстро замочила. Ну чё, тварь? Сейчас мы, блядь, морду набьем. Сука, ну что такое? Переигровка. Диван не кидай. I'd better be sure I'm not seen. Мне сейчас не геймпад кину. Я тебя банил, пёс смердеть. Да, блядь, зажали, гляньте, суки, зажали. Я никак пройти не могу, просто пипец какой-то. Ну, блядь, скинь нахуй. Ой, блядь, хоть что-нибудь, давай, ебать. Ну чё, сука, так много? Куда? You just wait till I go down. Rebellion. Да что ты, блядь, делаешь, говно? Какой же, блядь, человек, ну просто это. Я с вами. Я слаба. Вот был. Да не там банк, сколько там еще нужно? Ой, я банк сейчас все сожру так.
Дымил мне словно... Вообще, понятно, короче, какие-то стихи. The book of poems that was taken from Agabus Filbert. He'll be thrilled to have this back. Revelio. Опусти меня, решетка тупая. Revelio. Revelio. Вот, дорогой Отто, я перечитала твое последнее письмо бесчисленное количество раз и буду перечитывать вновь и вновь, каждый час, пока мы не встретимся. Меня пугает мысль о том, что еще не скоро тебя увижу. Понятно. Also, Dibble's love letter from Rosie. He wanted me to destroy this if I found it. He must be here somewhere. You found us. Revelio. I have left my wand for you. Speak to me over here. Да поставь на эту девку. Лутаем золото. Ты кто? Это кто? А. Mr. Rabe. Там есть... Daisy told me you've been abducted. She spoke with my wife. How is she? Worried about you. Я знаю, я пробовал, мне ничего не получается так делать. Неудобно наводить геймпадом мне вообще врага. Пока я превращу кого-то, пока наведу, это мне неудобно. Если бы я с мышки была, мне было бы удобно. Мне с геймпадом неудобно. Use mine. We'll find yours together once you're out of there. Толстых врагов оно не превращает, а я фокусируюсь в основном на толстых. And we cannot risk detection. I shall do my best. Any idea where it might be? It's nearby. I can sense it. Understood. I'll find it. Да у него вроде все есть, нет? Your friend Natty was not able to А нет, там же добавляется, там же... It must be blocked by something. Так. Не знаю. Какого там цвета. Не знаю, походу у меня его нет. Revelio. Mr. Rabe's wand could be in there. I wonder somewhere in this room. Mr. Rabe's wand. А, автонавод. Там прикол в том, что автонавод
Он ужасно работает, лучше без него, потому что, блин, он наведется, пока ты попытаешься его переключить на другого, это вообще неудобно. Я без него стараюсь. Mr. Rabe, I found your wand. Я думаю, это автостол какой-то, кто I knew it was nearby. Now, you best stand back. Кто пишет One автотаргет? never knows how a curse will react to being broken. И в Африке автонавод. Неудобно вообще. You ought to be more cautious. That spell can do quite a lot of damage. I've seen it many times. Thank you, Mr. Isco. My pleasure. And thank you, my friend. We owe our lives to your bravery. I may be too weak to disapparate with you both, but I can try. Нет, You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. But be careful. Thank you, my young friends. Be prepared for a fight. These Ashwinders must pay. Я впервые слышу автотаргет. Обычно автонавод слышала всегда. Бля, выпустите меня, пожалуйста, мне надо покакаться. Не люблю, когда вот это долгое куда-то бежать, все. Она должна автоматически раз и выходить. Natsai Onai. I should have known. And you, the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe. Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Is Mr. Rabe all right? He is. I sent him home to his wife. Miss Onai, your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashwinders. In addition to abducting Mr. Rabe, to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. Yes, officer. Говорить это... Do you have enough evidence to take down Harlow and the rest of Rookwood's lot? Well, it's certainly a good start. We shall see. But you can leave this to me now. Natsai, you may wish to speak with your mother about this before I do. My mother will not like this. Thank you again for rescuing me. We shall speak soon. Блин, надо было шмотки продать. Мне кажется, это прохладно вот так вот плавать. Оно того вообще не стоит. Здрасте. А, вот здесь мы, кстати, на метле можем. Ну ладно, мы уже прибыли. I can do this. I can do this. They will want to help. Is this where we're meeting the Centaurs? Well, they don't exactly know we're coming, so it's less of a meeting and more of a surprise, I suppose.
I'm not sure about this. I can't imagine they're fond of being surprised. We don't have a choice if we want to help the Snidgets. Perhaps they'll be able to tell that we're sincere. There's something about them that's so knowing. It's almost unnerving. I suppose they are known for having an air of omniscience. That's exactly the right word. Never mind. What is it? It's nothing, truly. We've no secrets to hide. That's right. We'll simply be honest with them about what we're trying to do. They'll have to help us, won't they? Yes, of course. You're absolutely right. We'll meet with them, tell them about the Snidgets, and I'm sure it'll all be fine. Давай, спасибо большое, что заказал. Спокойной ночи. What do you think you're doing here, humans? Please! We were hoping to speak with you. Ah! I suppose you'd like a tale for your friends of the time you spoke to a centaur, and it spoke back. No, never! We're here because we need your help. Enough! You made a grave error in judgment in coming here, little witch. Нормально. Вот и конец игры. Leave them be, Alec. We do not harm the young. It is not our way. You forget your place, old fool. I'm the leader of this herd, and while you cling to our way, their kind continues to slaughter beasts like us without a care! From what I can see, they have slaughtered no one. They will leave here unharmed. Mark my words, Doran. If I ever see them again, it will be all 3 of your heads. Foolish children. Do you know what happens to wizards who wander here? Now, follow me before Golden Snidgets are still alive, and the poachers are after them. They know that the key to finding them lies in the moonlight, but they don't know what that means, yet. Please, help us find the Snidgets before the poachers do. Could it be? In the south, there is a cave within which lies what the poachers seek. A moonstone. Retrieve it and place it in the henge in the forest. I, on the other hand, must go speak with the herd. Find me after you have done this. I don't understand. So the moonlight mentioned in the journal doesn't refer to actual moonlight, but to a moonstone. What do moonstones have to do with Snidgets? And why was he so certain about where we could find one? I don't know, but I am inclined to believe him, what with his being a centaur and all. I am too. It is a shame how quickly he left. What was his name? Doran? That's what the leader of the herd called him. Well, if Doran knows something we don't, I'd rather act now and ask questions later. I can head to the library and start looking into the cave you mentioned. I'll let you know what I find. Все, в город отправляемся и... А нет, давайте Хогвартс быстро сейчас. Так, город, шмотки продаем и идем по сюжету. Там я так прилично банок потратила, сейчас зелье напускаем.
Сейчас я еще прыгну. The Deke would like to talk with you when you have a moment. Hogsmeade, here I come. Welcome. Do let me know if I can be of any assistance at all. I hope to see you again. Farewell for now. I've always said that travel broadens the mind. Descender. Oh, that was meant for me. Defender. Descender. You can't stop us. Bombarder. Pity. Not quite. Defender. Crucial. Descender. Bombarder. Too late for you to learn the error of your ways. Revelio. Aloha Mora.
Revelio. Это видела камень. Повыше соберусь. Там не нахожу больше. Revelio. Arrest them. Settle yourself. I mean you no harm. I wouldn't give for a cup of mushroom tea. Да, почти классно. Вот, сука, вот этот тварь классный. Так, мразь. Вот это нахуй. Descendo. Bombada. Cruising. Descendo. Defendo. Confringo. Expelliarmus. Bombada. Defender. Confringo. Expelliarmus. Revelio. Видите? Да, мешочку не заберу. Да блин. Confringo. Someone's here. Defendo. Expelliarmus. Bombada. Confringo. Кто меня в спину хуйнет?
Что за нахуй? Что за нахуй? Просто не понимаю. Сворачивай. Бать, 28 уровень. Пиздец просто. Что за нахуй? Охуенно, блядь. Слышь, мелкая хуйня, захлопни. Боюсь. На, пусть только не просто. Ну, а что похуй, да? На, тролль, ебучий, получается. Просто ему настолько похуй. Ой, блядь, не похуй. Я к тому, что типа все мои удары это просто хуйня для него. Харча просто какая-то. Иди ты на. Блядь, все нахуй не хватит. Так, сука, как неудобно, как, блядь, люди справляются. Не, вообще неудобно. Expelliarmus! Defender! Bombarda! Пиздец, не думаю, что... Да какой нахуй перед... Нахуй. Ничего не получил, да? Нахуй делать. Все мимо, да? Просто все нахуй мимо, да? Тоже не увидишь. Defender! Bombarda! Descender! Оу май. Подпила, спасибо большое за царский подгончик. Убил, мразь, просто ебучая мразь, просто такая тварь ёбаная. Пиздец. И никак же это, блядь, говно не обойдешь. А вот не знаю, надо, наверное, отключить как-то, что ли, это все. Потому что если заказывать треки, прилетят авторские права, мне просто нахрен весь удалят ролик. Спасибо, конечно, за донат. Я, наверное, отключу это, чтобы музыку не ставили, потому что из-за авторских прав просто все хуям летит. Все 6 часов, сколько я там, ну, допустим, сегодня наиграю там, сейчас пока почти 4, то еще я там посижу час-два. 5 часов просто по помойку улетят. Так, как, блять, это все говно обойти? Можно это обойти говно ебучее просто? Потратить все в нихуя просто, блин. Блять, нихуя надо это оббежать говно. Ну у меня, блин, маленький уровень, что они от меня хотят? Что я, блядь, пойду на вот такого ебучего тролля пойду и отпизжу его, да что за нахуй? Модерат, это просто обработка долго идет, я просто перекидываю Твича сразу на YouTube, пока это обработается, это долго обработка идет. Ну, придется, да, вырезать полностью звук.
Ну, по идее, да, Twitch убирает. Все, ладно, может, и не надо будет ничего убирать. Просто вдруг там что, какое сюжетное событие, и что без звука не было. Ну, посмотрим, что. Все нормально. Что у нас по таланту? Никогда. Ну, закончились просто. На что там всякую хуйню потратил. Это нереально, вот ты считаешь, у меня, блядь, 15 осталось этих хуй. Сука, просто на, получай, поебал, просто сдохни, мразь, пошел ты нахуй, мразь, ебучий, просто сдохни, мразь, просто, блядь, харчу тебя в лицо и мочу еще тоже. Подохни, мразь, просто, подонок. На тебе разрыв очка просто. Где, блядь, еще кто, нахуй? Кому въебать тут? Где мразь? А чё, строя нихуя не выпало еще говно это? Смотри, фокус, смотри. На, поебал, кувалдой просто. Блядь, нахуй пошли. Revelio. Что такое тут? Так, есть такое быстрое, типа, возвращение, что-нибудь такое? Нихуя тут что-нибудь. Понятно, тупо туннельно бежим, даже ничего подбирать не буду. Просто бежим туннелем. Пошли на. Пошел на. Сука, въебал, мразь. Пошел на. This might be the best meal I've had in years. No, I mean it. I don't think I should need to eat. You almost had a lucky. Come here, you. Пошел нахуй. Ебать. Все, хоть. Я теперь смогу телепортнуться. Хоть чуть-чуть, хоть куда-то я продвинусь. Вот, потом вернусь. Возможно. Когда я нахуй закончу эту игру. И продам ее хуям. Хотя мне надо их убивать, прокачивать же надо этот навык. Одни нервы, господи боже мой. Пошли вы все в жопу просто. Просто хуярить 1000 километров. Вы что, ебанулись? What do you have in store for me this time? А, вот можно, да? Блять, эти волосы котовские. Есть еще ближе что-нибудь вот здесь? Понятно, хуй там клал кто. Пролетел, блять. В смысле, а что тут нихуя не пометилось? Вы чё, суки?
Жаба пошла на. Все, долетели. Ой, ждать. Nothing pleasant about this coast. I received your owl. Thank you. I'm glad you came. I spotted droves of Ranrock's loyalists coming up from the coast. Overheard one of them say they're headed to another cavern, like the one we found. How are they still one step ahead of us? They can't know about the triptych. I don't know. I did see another memory. This time, it was a keeper named Neve Fitzgerald. She was unnerved by Isadora's use of ancient magic. But I still can't be sure how any of it connects to Ranrock. These keepers are playing games with you. You need to press them for more information. It doesn't work like that. To access each of these memories, I have to complete a trial. It's not as easy as you think. They're showing me the memories in a particular order. Either they don't trust you, or you don't care enough about Anne to ask the difficult questions. Of course I care, Sebastian. We've come this far. Don't let your frustration get the better of you. Fine. I'll defer to your keeper friends, for now. But I don't like it. We don't have a choice. Now, shall we see why the triptych led us here? Let's go, quickly, before we're spotted. Keep a close eye out. I saw some of Ranrock's crew moving off the path just ahead. I wonder why. Raiding, I imagine. This mountain used to safeguard local hamlet valuables. But it's been abandoned ever since Ranrock took hold of the coast. Revelio! I have a Defender! Cruising. Descending. Confringo. Defender. Shut. Bombarder. Confringo. Defender. All of Ranrock's loyalists deserve the same fate. Nice work. Revelio. Thestrals overhead. Some consider them a bad omen. Not everyone does. I know that. All right. I'm making small talk. I'm not going to trek up this mountain in silence.
Недалеко. Хорошо, I bet the Thestral nest is close by. Bombarda! Revelio! Ух ты. Quieter than a jobber knob. I'm sorry we can both see that. It's certainly not something I think we have in common. Arresto momentum. Levioso! Revelio. Kill any who trespass. Wait, we should have some sort of plan. I'm through planning. Взорвите. Хороший план. Как швейцарские часы. One less human to that was pitiful. Expelliarmus. Defendo. I didn't quite finish. Confringo. Bombarda. I'm impressed. Confringo. You won't get away with that. Expelliarmus. Bombarda. I shall avenge your death. Confringo. Defendo. You won't get away with that. Expelliarmus. Bombarda. They've got Revelio. What were you thinking? I was thinking about dead goblins. You could have got us killed. But I didn't. Looks like Ranrock's loyalists were heading further up the path. Let's keep going. Ты скотина. Этот раз шмала. Revelio. Переживаешь. Bombarda. Ramrock's gonna make everyone pay. Anything made from goblin silver belongs to us. Whether it's a sword or a repository, whatever that is. Did you hear that, Goblin? Ridiculous notions of ownership. Who's that? Expelliarmus. Confringo. Defendo. Bombarda. Confringo. Expelliarmus. Revelio. Еще уебать что упал. Confringo. Defendo. Expelliarmus. Bombarda. Revelio. Same fate. Nice work.
Bombarda. Lumos. Lumos. Уважаемый жилец, в рамках проводимого министерством расследования слухов о незаконном разведении Василисков через 2 недели к нам прибудет инспекция для осмотра курятника, чтобы на территории домовладения не было жаб. Напоминаем, что незаконное разведение Василисков карается пожизненным заключением в Азкабане. Revelio. Lumos. Lumos. Да, блядь. I agree. Only good wizards are dead wizard. Ranrock got that right. Goals in that regard. Your spells glance off of me. Expelliarmus. Bombarda. Confringo. Was that you? Defender. Expelliarmus. Bombarda. Confringo. Expelliarmus. Defender. This must be it. Sebastian, wait. Wait? For what? Ugh, why are you suddenly so cautious? Listen to me. I know you're angry and frustrated, but charging ahead now could undo all the progress we've made. Lord Gok said... Oh, your goblin friend? Stop it. That's enough. Not all goblins are like Ranrock. I am not the enemy. We want the same thing. To find answers. I thought we wanted the same thing. We do. Listen to me. Lord Gok has insights into Ranrock that we don't. He told me that Ranrock somehow knows about the Keepers and is searching anywhere connected to each of them. That's why they always seem to be one step ahead. I know what I'm doing. You need to trust me, or I don't see that we can continue together. Fine. Fine. I'm sorry. I'm letting my emotions get the better of me. And I have been for a while. I do trust you. And I don't think I can help Anne without you. Good. Ranrock clearly knows more than we thought. We need to be careful and do this right, not just go charging in. We have our work cut out for us. We need to work together if we're going to find the final piece to the triptych. Agreed. Revelio. Intrepid travelers, the both of you. Keep your... So far, so good. Charming. Spiders. Revelio. How fitting. Confringo.
Expelliarmus. Revelio. Confringo. Expelliarmus. Defender. Bombarder. Confringo. Fringo. Expelliarmus. Defender. Bombarder. Confringo. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Bombarder. Defender. Expelliarmus. Defender. Confringo. Да как они, блядь, попадают еще курки делать? Bombarder. Defender. Expelliarmus. Revelio. Bombarder. Almost as good as if I'd done it Revelio. myself. Bombarder. Confringo. Defender. Confringo. Expelliarmus. Revelio. Bombarder. Confringo. One nudge and that chest might have fallen. Oh, I think 3 nudges at least. These spiders are determined to make a meal of us. I'm sure we taste better than a goblin dinner. Confringo. Defender. Bombarder. We've rid the world of another spider. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Bombarder. Defender. Confringo. Expelliarmus. Bombarder. Confringo. Confringo. Annoying little beasts, aren't they? Revelio. Revelio.
Bombarda! Confringo! Expelliarmus! Revelio! A staircase leading here. Whatever for? I don't think anyone's been here for ages. Expelliarmus! Confringo! Revelio! Confringo! Bombarda! Бомбада звучит как этот бомбот. Confringo! Revelio! Confringo! Revelio! Look at this place. Not really my style. A bit much, if you ask me. Sendo! Expelliarmus! Confringo! Defendo! Bombarda! Да, блядь, Expelliarmus! Confringo! Bombarda! Defendo! идите вы нахуй. Expelliarmus! Confringo! Confringo! Expelliarmus! Defendo! Bombarda! Ебать, не профукал. Expelliarmus! Confringo! Вот это вот Confringo! Expelliarmus! Defendo! Bombarda! Sendo! Defendo! Confringo! Expelliarmus! Levioso! Defendo! Bombarda! Confringo! Defendo! Expelliarmus! Bombarda! Getting through the cavern can't have been the only challenge. Perhaps we should search for runes. Revelio! We've seen rune symbols like these before. Душно, душно, я прохожу игру, прям вообще душнилоще. Bombarda! Confringo! Revelio! Я буду где-то искать, стрелять. Is finding these chests luck or instinct? Confringo! Ты еще в башку ты страны. Revelio! В смысле не открылась, я чувак? Confringo! И здравствуйте. I'd imagine we need to find all three. We can't get out of here quick enough. Что тебе в шкафу надо, кис? Я такое расскажу, что ко мне компьютер, пожалуйста, мне на компьютер сюда. Где мой сурикатик маленький?
Хогвартский акцент нормально. Revelio. У меня получилось. Благодаря учителям мне удалось отточить мастерство и даже наколдовать несколько чудесных колонн. Однако сейчас я работаю над очень тонким заклинанием. Так что пыл моей магии нужно убавить. Похоже на стирание воспоминаний. Блять, электричество что происходит? Похоже, воспоминания на совершенно иная магия. Я извлекла глухой отголосок боли, стоящийся над сердцем. В тот же миг появился и сразу рассеялась едва заметная дымка. Спокойствие, я поняла, что делаю правильно. Интересно, можно ли поместить такую дымку в сосуд? Если уж воспоминания можно хранить в омуте памяти, то ее наверняка возможно запечатать и изучить позднее. Вот. Sebastian, a journal entry. We should look for more. Why couldn't she have kept all her journal entries in one place? Пойдем подтискаем тебя. Как все жжено пластиком. У меня проводка горит. Давайте, что ли? Кис. У вас сейчас все загорится, да, Кис? Пожарных надо будет вызывать. Кис, иди ко мне. Лишь не подниму, ты уже толстый, малыш. Если я тебя буду пытаться поднимать, я упаду со стула. Ты этого хочешь? Вынуждаешь бабуську двигаться. Иди ко мне. Зайка моя. Ты уже скучаешь по мне? Скажи, мам, сколько можно так долго играть, да? Скажи. Не, вот так мы любим лежать, да? Мы любим вот так только лежать, да, Кис? Все, вот так держите меня, да? Как ребятеночка. Так мы согласны на ручках, да? Лежа. Только лежа мы согласны лежать, да, Кис? Да, Кис? Так пугайся. Ой, наушник упал. Не бойся, Кис. Все хорошо. Перепугался, бедный. Наушник выпал на него. Вон, да, выключайся нахуй. Пытается на кнопку нажать и выключить. Волосатый так. Директор стрима, да, он пытается нажать на кнопку. Нельзя на кнопку компьютера нажимать. Все, обиделся, ушел. Приветики всем. Интересно. Волосатый. Димка, что вы так поздно не спите? Вы шо? Зачем мне ключик в Дискорд взял? Он хотел показать дикпик там? Пошел под елку спать. Он соскучился, ничего себе. Хоть кто-то по мне скучает. Вон, Александр вон нас всех фазм все зовет и зовет, а вы не приходите. Не приходит. Нихуя себе, я все натворила. Ой, ебало просто. Пойду в баню. Пойду в баню. Получи пилер твой.
Ой, нет. Пес смердячий. Так я поем была. Да, блядь, как он кусается, нет, сука. Меня аж бесит нахуй. Мразь, блядь. Покорректно, честно, блядь, в смысле тебе нихуя здоровья не было? Ты что, ебанулся? Ты что, дядя, ебанулся? Я тебе должна так в рот съебаться. А не ты меня занимаешь. Иди ты нахуй. Дядя, нахуй иди. И ты, блядь, ебучий паук. Не надо пауков убить. О, блядь, ой, блядь. В смысле, откуда вышел, блядь, фонарик? Это говно еду. Сука, достал. Чувак, ты хоть пауков уебашь просто, не могу. Хорошо, что мне не дают следить за его здоровьем и поднимать. Пошли нахуй. Все сдохнут, блин, я техвофос притащу для вас. Он говно достает. Да, это только не говно. Получай. У меня же от таких этих боев у меня живот разболелся, блядь. Сука, что вы делаете со мной? Сейчас на нервах пойду кушать. Я поняла, почему я по нервничаю. Ой, блядь. Вот, нашего чувака отбила нахуй. О, сейчас мы в жопу ему присунем. Давай, в жопу престола. Чувак, в жопу ему престола, пока он сидит. Сдохни, мразь. Сейчас, сука. Шаг ебучий. Да пошел ты на. Да иди ты на. Пошел на. Ты же живой, мразь. Nice teamwork. Nothing like an angry troll to bring friends together. Revelio. Так, а что делать? Зажечь? Revelio. Нихуя себе. That troll certainly made a mess of things. Debris everywhere. Спокойной ночи, спасибо, что сидел. Такс. Прикинь, вот так вот в Турции сейчас все вот так. Раз, все, как будто ничего не было. Говорю, страшная вещь. Это вот землетрясение, кошмар. Сочувствуем. Как же я была рада наконец помочь отцу, снова услышать его голос. Не могу даже описать, как сильно я скучала по нему. А я пока продолжу свое дело в одиночку, но каждый найду, кто поймет, таким даром мы наделены. А пока все буду бережно хранить, и когда я встречу кого-то похожего на меня, то смогу разделить с ним познание. Did you find something? A journal entry. Кис, Isadora что такое? was here. Что вас беспокоит? Расскажи. Arresto momentum. Это сенсорно, с ума сходит, кто кого-то пнул, кого-то за хвост укусил, небось. Не знаю, что-то они какую-то дичь творят. Сейчас кто-то кого-то ударил. Хватит.
Revelio. Так, это не надо, естественно. Пошли дальше. I'm out of breath after all of those stairs. But the view! Well worth it. Сгинь, чувак. Revelio. Туда, понятно. А как тут? Ладно, значит, мне туда не надо. Уходим, ребята. Another barrier. We can blast through it, I'm certain. Revelio. This can't be a dead end. Must be another floor above us. С каждым днем я становлюсь все искуснее. Теперь я четко вижу, что дело, которое я посвящаю столько сил, это мое истинное предназначение. Людей, обретающих покой, становится все больше, столько же боли в мире. Еще я поняла, что магия словно подтверждает, что я на верном пути. Каждый раз, когда я вдыхаю дымку, я словно наполняюсь силой. Меня вознаграждают за храбрость, за то, что я использую магию по назначению. Однако нужно найти способ хранить то, что я пока не использую. Я еще не представляю истинного потенциала этой субстанции, но не хочу рисковать. Есть у меня одна идея, пусть и ненадежная, мне кажется, что нужно попробовать. Good news? This journal entry sounds worrisome. Quietly now. Bobada. Almost as good as if I'd done it myself. This place can't have belonged to only Isadora. But the triptych pointed us here. Revelio. Another rune symbol. Feel as if I should be fluent in runic language by now. Bombarda. Confringo. Could this be Isadora created? Isadora must have honed her skill with ancient magic here. Как я могла столь жестоко ошибаться? Директриса отказала мне. Я попыталась ей объяснить, но она не способна понять истинную ценность моего дара, как и все остальные. Вывод лишь один. Мне не на кого положиться. Впрочем, я сильнее, чем когда-либо, и потому я делаю, что должна. Я не позволю своей магии дремать без дела, как делают хранители. Что за глупое название у них, как будто хранить магию — это нечто достойное похвалы. Должна сказать, что уже не уверена, найдется ли на моем веку тот, кто разделит мое стремление. Если это не случится, моим утешением станет мысль о том, что подготовила путь, по которому сможет пройти тот кто-то другой. И тогда, возможно, этот кто-то сумеет сделать то, что я не смогу, исцелить весь мир. Короче, у бабищи поехала кукуха. I know from the memories I've seen that the keepers in Isadora didn't see eye to eye on the use of ancient magic. I wish you could see one of her memories. Another ancient magic passageway to the Undercroft. The final piece to the triptych must be here. Revelio. На второй этаж надо.
Ага. The final canvas piece to the triptych. We've done it. Isadora should not have had to keep all this secret. I know from the memories I've seen that the keepers in Isadora didn't see eye to eye on the use of ancient magic. But I don't understand why she seems to have gone to such great lengths to tell her story without their knowledge. I wish you could see one of her memories. So do I. Perhaps completing the triptych will shed more light on all of this. Revelio. Так, все собрали. Погнали нахуй. Так, короче, пыточная, что ли? Ты сюда завалишься, нахуй давит? Да, прикиньте. Что за БДСМ тут происходит? I cannot believe the journey this triptych took us on. This is it. Don't keep me in suspense. Go on, place it. Железная дева. Так, вот какие у вас гороскопы. Oh. Another pensive. This is what we've been chasing. I wonder. What is it? Let's find out. Спокойной ночи, спасибо, что I сидел. cannot bring my brother back, Father. But I can give you peace. Please, have a seat. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Isadora. What have you done? I took his pain. Избавил от боли. Thank you. That worked? It did indeed. Of course it did. It's goblin silver. I need something much bigger. All right. It would help if you could tell me more about what it is you're storing. Magic. Left over from a spell I devised to remove pain, but if used correctly, its power can be used to do even more good. Why would you want to store such magic away? I only need to keep it safe until I can convince my colleagues of its worth. Magic like this unnerves some. Not everyone's ready to wield such power. Perhaps not. But someone will be. She took away the pain.
Сейчас и это тоже будет так же делать. I knew there was a way to help Anne. Something isn't right, Sebastian. What do you mean? You saw what she did. No, not the memories, the portrait. Ее ни хрена нет. I think the reason Isadora hasn't appeared is because she can't. I don't follow. А, может, она до сих пор We have жива? seen that view before. The abandoned home in Felgroth, the destroyed painting. It was her. So someone destroyed a bit of enchanted canvas, but we found the memory. Yes, you're right. We saw what she wanted us to see. We saw what she could do, what you can do. But I don't know how to do what Isadora did. Well, then you shall learn. The Keepers can teach you. I'm not sure that they would. The Keepers believe that removing someone's ability to feel pain, it's a highly complicated, unpredictable form of magic. One that should be wielded with great care. If at all. If at all? You've overcome all of their challenges. You've more than proven yourself. You can wield it. You have the ability. Please, talk to the Keepers. If not for me, then for Anne. Why did the Keepers want to keep Isadora quiet? Why destroy her portrait? Ой, что шумит? Это кот шумит. Думаю, что происходит? Такс. Да, вот. Наконец-то развивается сюжет. Горе и месть. Сейчас пойдем тогда. Только сейчас мы сначала в нашу каморку пойдем. Would like to talk with you when you have a moment. Вот у тебя есть 2 двери, только как... Наверное, талант. Надо, чтобы был открыт сейчас R1. Так, нельзя достигнуть линии. Ну, сука. Активный. А, тут, короче, можно такого же вида, только еще больше. А как увеличить? Ладно, потом. Здорово, братишка. Братан, братишка. Пусть будет, что ли. Так, ща, тебя надо развлекать, да? А если я игрушку пущу, ты будешь развлечён? Шар из костей. Не.
Хоть не надо будет их кормить. Сейчас проверим, сейчас я выйду. Deke would like to talk with you when you have a moment. А, ебать, у меня еще есть комната. Упс. Да. Не судите строго женщину за то, что она женщина. Ты чё? А где перед, а где зад? Я запуталась. Продавать не дают. Почему не дают? А, максимум. Прикольно. Сука. Так, водоросли, лучше китайская. Так. Еще надо еще вот. Там прикол, что мне будет лень туда ходить. Увеличивает шансы выпившего на успех своих начинаний, а также шансы найти предмет нахуй. Надо создать вокруг бурю, которая глушает. Вот это давайте. Это вот надо. Deke would like to talk with you. Задание. Нет, не задание. Хочу снаряжение поменять. Сейчас отправимся в город, продадимся. Что у нас тут? О, вот это получше. Сейчас мы улучшим еще. Что будет по возможности. Нет, жмыха. Жмыра надо. Угу. Угу.
Ну, пойдемте разберемся, у нас полный. Deek would like to talk with you when you have a moment. Кауки. Так, что тут перо дает? О, у нас два одинаковых. Ну, одного из них надо вытащить, да? Блин, жалко, конечно. Давайте, у нас этот питает, поэтому будем навещать. Типа, это, возможно, оставим. Подожди, этот дает. Что ты даешь? Где еще там птица? Ревелио. Видишь, как не хочет уходить, что ошибает. Так, синее перо. Пойдем. Мне кошак нужен тут. Professor Howard will never believe this. Химер? Достигнут предел. Блин. Ничего не понимаю. А если я всех запишу в сумку? Ой, что-то произошло. I'll look after you. Так, подождите, у нас 5 животных было. Потом 4 из 4. Подождите, ничего не понимаю. Сейчас я проверим просто. Everything's all right now. А, вот теперь можно. Давай-ка иска выпустим. Четыре вида, один дубль был. Их еще разводить можно, если парнуть. О, у нас есть пара. Вот, у нас мальчик и девочка. Что трясется? Would like to talk with you when you have a moment.
like to talk with you when you have a moment. А у меня... Возможно, нет такого. Would like to talk with you when you have a moment. Там, продавать все. Все быстро продадим. Нажал. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Come on in. Healing potions are a speciality here, should you need any. I hope to see you again. Farewell for now. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented blue powder. Ah, I have been meaning to speak. I still can't believe we escaped the Ashwinders. You may not realize it, but you are the talk of the school since you saved me that day. I wonder how everyone knows about it. I told my mother in the hope that she would be more forgiving of what I have been up to if it came from me. She likely told other professors, and news travels quickly. Unfortunately, she might, in fact, have been even less forgiving than I'd hoped. I don't blame her for being concerned. We have been involved in some dangerous activities. As the Ashwinders were locking me up and threatening my life, it did occur to me that my mother may have been right. Has Officer Singer done anything with the evidence we provided? She has not. Harlow is as strong as ever. Someone needs to stop him, whether it is us or Officer Singer. If someone had stopped the monsters like him in Matabeleland, my father would be alive today. What exactly happened to your father? It was a beautiful day. My mother had gone to tend to a neighbor who was ill, and so my father and I were galloping in the savannah. Galloping? Your father was also an animagus, I take it? He could become the most majestic giraffe, and he would carry me on his back, my arms around his neck.
We were on our way home when we surprised a group of bandits who had come from our village. One of them saw me just as he removed a scarf from his face. He shouted and then aimed his rifle. He didn't want you to identify him. Exactly. In an instant, my father bowed his neck to protect me and was hit. As he fell, my father changed back into his human form. When the bandits saw this, they turned and ran in fear. Magic terrified them, and then he was gone. And it was all my fault. Your fault? How so? He died protecting me. If I had been capable of protecting myself, he would still be alive Поэтому today. она и ищет себе приключения на жопу, чтобы еще кто-то умер из-за нее. It became too much for us there. A few years later, Нахуй we left to твоя come to жопа Scotland. куда-то лезешь, чтобы просто вот. I'm sorry, Natty. I can't imagine what you've been Приключения through. на жопу найти. Your father sounds exceptional. He was truly extraordinary. And thank you for your kind words. We all have our burdens. My father had a saying about that. Yes, I remember. Rain does not fall on one roof alone. Exactly. Soon you and I will put an end to the Ashwinders, beginning with Harlow. And once he is gone, we will turn our attention to Rookwood. We are making progress, and we will succeed. Thank you again for saving me. You deserve all of the praise you have received. Ебать, хавка мне. Че, ребрышки типа? Ой, какая красота, ребята. Как будто мороженое воткнули. Крутого лед. Их, вкуснятина. Давай, покажи, как ты хаваешь, давай. Не, это во мне. Red Dead Redemption, или как он там называется, где там нормально. Ладно, смотри на елочку. Блин, какая елочка пушистая. Она самодостаточная и уверенно лезет куда хочет, да. А потом, ну, нашли труп вдоль дороги. Mysterious and a bit unsettling. What to do? You made it. Подкатили такие к ней. I take it this means you had some luck at the library? It took a few hours and some eye-watering maps, but I think this might be the cave Doran told us about. Impressive. Especially with how little information he gave us. Well, I'm still not sure this is the cave, but it did seem the most promising. I stumbled across some folklore about a cave in the area that people avoid. Seemed the perfect place to hide something of value. It's a bit of a leap, I confess, but might a mysterious item such as a special moonstone be hidden in an equally mysterious cave? I think I'm desperate for anything at this point. Да, тут больше на шмелей какие-то. Блять, они еще из Майнкрафта, сука, квадратные. Блять. Well, we're here. We might as well have a look. Agreed.
I wonder if you'd go blind from staring directly at a moonstone. Ну шо, похуярили? Revelio! You don't think the rumors about the cave are true, do you? I suppose we'll find out, won't we? Revelio! Accio! Descendo! Ой, там еще есть. Мне нравится. Дынушки я люблю. Блять, ты что? Сука, ты чё, охуешь, мразь? Ой, давай тебя вырвем. Ты что, снимать, синская. Revelio! Defendo! Crucio! Bravado! Descendo! What is going on with that? Revelio! Depulso! Ух ты, шпицки. Voipers. I beg your pardon? This must be how the rumor about the cave started. The Fwooper's song is said to drive anyone who hears it mad. Revelio! Expelliarmus! Ой, не то. Accio! If the moonstone is here, Revelio. and so are Fwoopers, I wonder if it's being protected. Accio! Ай. А, опять этот. Revelio! Да, здесь паутина. Нам паутина нужна. Why am I not Так, surprised? сундук надо часики First the и Fwoopers and now this. треугольник. Треугольник есть. Accio! Ой, не то открылось, блядь. We need to find moths for those spinners. Вот. Так, сундук открылся. Revelio! Тетрис и часики. Accio! Часики. Часики. Revelio! Perhaps the runes on the walls have something to do with finding the moths. Может, это только тут. Ай. Accio! Lumos! Lumos!
Тут еще одну надо. Так, как мы открыть, получается, эту. Надо вот эту открыть. Так, это мы открываем. Lumos. If we pull the rings and match the runes, I suspect we'll find the Бабка, ты moths. что, образевший? За мной. Another obstacle. No matter. I'm sure we can work out a way across. Reparo. Accio. Revelio. Depulso. Accio. Бабку надо угнать. Lumos. Lumos. Как не работает? Depulso. Merlin, it's beautiful. Так, у нас тут две бабочки. А вторая. Где еще одна? Revelio. Мы еще использовали бабочку? Не помню. Lumos. Revelio. Lumos. Depulso. Хочешь там стоять там? Не понял. Lumos. You did it! I was hoping we wouldn't have to do this again. Confringo. Expelliarmus. Defender. Bombarda. Confringo. That's it. Не понял. Expelliarmus. Bombarda. Confringo. Expelliarmus. Defender. Confringo. Bombarda. Revelio. Confringo. Look, where the water's bubbling. How odd. Should we take a closer look?
You read my mind. Revelio. Merlin, it's even more beautiful close up. It's got to be here, I just know it. Confringo! Given what swoopers are known to do, I never thought I'd be so happy to see this many of them. I don't know. I've been listening to them for a while now. I'm starting to lose my mind. Very funny. I was just thinking how it's proof that Revelio have been here, assuming this is where the Moonstone is, which means we're one step ahead of them. We found it! Revelio. It's like staring directly at the moon. Well, we found what we came for. Now we just need to bring it to the henge. Well done, Poppy. This did end up being the right cave after all. A good thing, too. We need every advantage over the poachers if we're to get to the Snidgets first. We should do as Doran suggested and bring the Moonstone to the henge. Shall we? We shall. If we leave now, we should make it there by nightfall. That's the henge, precisely where Doran said it would be. But now that we're here, I'm not entirely sure how to feel. We knew we were at the cave for the Moonstone, but Doran didn't tell us what to expect when we placed the stone in the henge. Whatever it is, it had better have to do with Snidgets. The clock is ticking in that regard, isn't it? Let's make our way down. We're nearly at the end of this. I think that's it over there. Сгинь по дороге. Жинка. How's your gran doing, by the way? Nothing keeps Gran down. She's Revelio. a caterwauling charm and threatened to make a coat out of the next poacher that set foot on her doorstep. I still feel terrible that I'm the reason they went there. Surely she'll be pleased you've gone after the Snidgets. I hope so. Gran understands how important it is to protect those who need it. Понял. Ух ты. I think we can safely say we know where the Moonstone goes. Прикольно, после них грибы остаются. Oh. That was a mooncalf dance. Do you know how rare it is to see even one? They only ever happen under a full moon. Though I suppose the Moonstone allowed it to happen now. Is the pattern they left behind on the ground normal?
all part of the dance. No one pattern is ever the same, though. We'll need to draw this one to get a better sense of it. Can't wait to tell Gran that I've managed to see not one, but 2 mooncalf dances. She'll be jealous. You've seen this before? It was pure luck the first time. I was on Highwing, or I'd never have spotted it. It was the night Well, the night I met Highwing, actually, I'd love to hear about how you and Highwing met. I'd actually like you to know. About 5 years ago, Highwing had been captured by poachers. At first, they planned to sell her, but soon decided they wanted to kill her instead. More money, I suppose. I'd finally had enough. I freed Highwing and we ran. We'd flown for ages when I spotted mooncalves dancing below and we landed to watch them. It felt like an omen. A good one. A sign that the worst was over. What do you mean you'd had enough and the worst was over? You see, the night I freed Highwing was also the night I ran away from home. A poacher camp. I come from a family of poachers. Why didn't you tell me this before? After all our time together. I'm sorry. I thought about it so many times, but I'm ashamed of who my family is. I never fitted in, but the older I got, the more apparent it became. Gran tried for years to convince my parents to let me live with her. Suffice it to say, when I left with Highwing, I flew straight for her house. How brave. I'm glad you escaped. So am I. There were so many creatures I was unable to help when I was younger. Now that's all I want to do. From everything I've seen, you're doing precisely that. I've had a bit of help. I've never told anyone any of this, but I'm glad that you know. It's nice to have someone to talk about it with. Вот тебе подвох, родитель браконьера. I'm glad you told me. We should get back to Doran. He'll need to see the symbol, and we've got poachers to beat. If you collect the moonstone, I can make a quick drawing of the symbol for Doran. Are you finished with the drawing? Just barely. I think the pattern's a bird. At least that's what it looks like. Didn't the journal say the key to finding the Snidget lies in the moonlight? Of course. That's it. We need to show this to Doran. Not that I'd know where to find him at this hour. Perhaps we should head back to the castle and we can track him down after a good night's sleep. Agreed. I'm ready to leave if you are. Юпон, спасибо большое за рейд. Ого, так много вас. Здравствуйте. Как мафию проходили? Интересно было? Много прошли? Кря-кря. Или вы еще что-то играли? Просто видела, что какой-то период мафию 3 вы играли. Ну, в категории было выбрано. Или вы что проходили? Удочка идет спать. Да, спокойной ночи. Спасибо большое еще раз за рейд. Так, у нас еще комната. Ну это же самое главное. Я тоже с Гарри Поттера тут иногда так угораю. Прям очень пригорит, прям горит. Но когда вот именно сюжет, сейчас сюжет начинает прям развиваться, начинает обороты хоть какие-то набирать. Уже что-то интересное проклевывается.
Вот, так что вот тоже по чуть-чуть проходим. Так, а мы мандрагору взяли. Да. Что у нас много там из снаряжения, чтобы продавать? Вообще ничего, что ли? Сейчас по заданию побежим. Угу. Ну, чуть-чуть. Ладно, не будем лететь в город продавать. Давайте берем задание. Нужно сосредоточиться. Мне пока сюжетно не дают. Походу, мне уровня не хватает, чтобы сюжетный. Ладно, еще тогда, наверное, выполним еще одно задание. Максимум 2. Если не откроется сюжетное, будем заканчивать. А завтра уже будем тогда делать эти для опыта, чтобы открылся сюжетный мне. Не хотят мне сюжетные открывать. Спасибо большое еще раз за рейд. Удачно тебе, хорошо отдохнуть качественно. Спокойной ночи, спасибо большое. Так, тоже будем скоро уже заканчивать. Так. Где-то, да, полчасика посидим и тоже пойдем. Так, где у нас она ждет? What are you up to now? Где она? Куда пропало задание? Случайно наоборот отжала. Идем. Угу. Some days are more difficult than others. Lassie, is everything all right? There are times when my father's absence drifts to the back of my mind, and I feel peace for a day or two. But this is not one of those times. I miss him. I miss running with him. I miss Matibeleland. He should still be here. And it's my fault that he isn't. Виновата, надо отомстить за отца. It's not your fault, Natty. Конечно, жалко эту There's девочку, nothing you но... could have done to prevent it. That is what my mother says. But he died protecting me. And I cannot help but feel guilty over that. I find myself reliving the moment more often than I would like. I believe I would feel less helpless if I could truly put an end to Harlow and the rest of Rookwood's miserable lot. Я так понимаю, мы выполняем это задание, типа, сейчас мы насобираем все вот эти второстепенные задания, их выполняем, и походу вот эти дружки наши потом будут нам помогать по сюжету проходить, убивать, да? Главных боссов, я так понимаю. Thank you for speaking with me. It was very helpful. Что там у нас еще задание? А ничего и нет. Ладно, давайте чуть. Хитроумно возьмите печеньку. Удаление прыщей. Сметая конкурент, требуется доставка. Уникальный единорог. Давайте камни. Последний остался камень. Давайте выполним его карту. Он хоть подскажет, где? Да, где здесь где-то. Спасибо большое за рейд. Что вы там проходили? Тоже этот Хогвартс? I've always said that travel broadens. Здравствуйте. Как у вас дела? Уже на боковую идете? Что вы там играли сегодня? Я видела, что ты начал тоже Хогвартс или что? Или вы сегодня что-то другое играли? Marvelous, simply marvelous. I've never seen the headmaster so regal.
Actually, I have company. Киса. Как кису можно пропустить? А, плавали в морях, теперь отдыхаем. А, тогда с возвращением с морей ваших. Морского приключения, вот. Так, что у нас тут? Нет, не хочу говорить. Мне еще даст еще одно какое-нибудь задание, которое у меня не будет времени выполнять. Потом, дядя. Descendium. Ребята, спасибо большое за рейд. Привет. Как у вас дела? Так, куда ты меня занесло? Что-то я не хочу сюда идти. Еще и поинт только что тоже дала, так что 3. Дверь сорвала. Да. Так, потом. Сейчас где-то мячик надо найти. Нет, я не в ту сторону иду. Как Хогвартс поинтереснее. Да, сюжет начал проклевываться, а то без сюжета прям, когда, кажется, я так поняла, сюжет, ну, типа, сюжетное задание открывается с какого-то уровня или что-то надо пройти. Потому что вот, я сейчас по сюжету шла нормально, а мне такое, типа, я тебе не дам по сюжету дальше продвинуться, типа, выполняя вот эти второстепенные, тебе нужно опыт набить, типа, что-то такое вроде. Я такая, ну ладно. Так что сейчас я чуть побегаю еще второстепенные эти задания, чуть повыполняю и пойду спать. Уже завтра уже буду добивать, чтобы дальше по сюжету. Revelio. Accio. It's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Тут все надо. Да. Побочки надо вкачать, чтобы дальше там поднять уровень, чтобы можно было спокойно идти дальше по сюжету. Что на немецком? Пившая сорал что-то. Стоит мимо. Это ж этот полтергейст, он между стен ходит. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Accio. Наконец-то мы выполнили. Или там еще надо искать. Revelio. Тут вон все украсили, прям вообще красиво. Здравствуйте всем. Пустите, пожалуйста, пустите. Мне прям срочно надо. Я вроде уже все нашел. Там может сдать уже можно, нет? Пока ведет. Пойдем, значит. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Ну еще уж. Вот тут надо двери открывать. Тоже надо будет заняться этим.
Так, пускайте. Не хочу провалиться. Сейчас, прикиньте, я настолько буду быстро бежать, что упаду. Спасибо большое за царский подгон. Ого, ты что так много? Зачем так много? Бля, я как продаю. Еще выше много. Я что за прикол? Стрим отлично, ставлю лайк. А, кстати, сделали какие-то реакции или что там, типа, можно выбирать, типа, о стриме. Я до сих пор так не поняла, какой смысл, что оно дает. Какую-то ввели новую функцию, но это уже давно. Accio! That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. Ой, тут что происходит такое? Господи, вы что, дурные? Зачем? Что случилось? Вы что не поделили? Это что произошло? Ты что, дурной? Чувака разбили. Пьяная драка. Я могу телепортнуться. Чем вот это вот ходить? Что там? I hope you've had more luck than I did tracking Hello, Zenobia. I found all your gobstones. Really? I didn't think it was possible. However did you do it? Common sense and basic magic. Здравый смысл, примитивное заклинание. Нормально. May I have my gobstones back? Нет, я оставлю себе. Нормально так констатировать факт, что вот смотри, я тебе собрал твои мячики, но я тебе их не отдам. И уходишь такой. Of course. They are yours after all. Oh, how wonderful. I shall dedicate all of my future victories to you. Speaking of which, now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. Сейчас согласятся и опять выкинут твои мячики. I'm sure they'd be willing to play after the trouble spent getting them back. It's a fine idea. Isn't it? Oh, we'll have so much fun together, laughing as all the losers get sprayed, which won't include me. Very well, off I go. Wish me luck. Сейчас я уверена, ей обратно шарики все раскидают, чтобы знала. I hardly see what all the fuss is about. Там у нас еще одно было задание, которое почти выполнили. Все, вот уникальный тайник в замке, вот. Сокровище. Где он примерно покажет? Вот гад, не показывает. Да. Вот ты меня Это, кстати, мало или нет? Не, нормально. Ну, типа, просто тут столько квестов, что реально озвучки. Причем, мне интересно, когда они соберут донат, потому что я не говорю, что это одна и та же. Нет, тут просто, чтобы ты понимал, тут очень много квестов, второстепенных, все это, тут такие диалоги, у меня уже просто уже... Ты сидишь такой, ну я сейчас возьму, послушаю, потом я буду вчитываться, что от меня требуют, этот... Нет, тут сидят, болтают, разговаривают, просто ты 5 минут стоишь, слушаешь задания, которые тебе хотят дать. И ты такой 3 раза говоришь, да, я тебе выполню это задание. Он такой дальше рассказывает, такой, блин, да отстань, чувак. Тут реально очень много диалогов. Если выкинуть все диалоги, то есть просто их сократить очень сильно, игра, мне кажется, на треть просто станет короче. Так, что у нас? Инвентарь.
Здесь мы были. Тут где-то вообще. Дверь. Походу рядом где-то дверь тут. Или нет? Это где-то на улице, походу. Да, жвачку. Реально, да. Ой, ой, как красиво все. О, тут вон показывают, да? Где примерно? Это где-то на улице должно быть. А как выйти? Что это? Ручная комната моя. Вот. И отсюда где-то тут дверь. Ух ты, кис. Да, сейчас покажу. В смысле, это же Hogwarts Legacy. Есть. Вот это. Сейчас. Смотри. Это карта Хогвартса. Нажимаешь сюда, показывают карту деревни. А теперь карта мира. Вот так. То есть тут показывают, что ты можешь выбрать еще. Насчет прогресса. Вот, задание. Нет. Испытание, может, тут. Да, вот. Это вот задание, чтобы продвигаться по сюжету и ставить свой след в волшебном мире. Вот, короче, я, походу, сюжет прошла на 55%, как я понимаю. Это с опасными врагами, научитесь защищаться от них на 57%. Исследование 11%. Это то, что я листики собираю. И вручаю комнату, насколько там, типа, у меня способности. Ну, это нафиг вообще не нужно. Вот, задание. А, я, кстати, могу забрать. Вот. Конечно, не могу. Лично мысли шмотки. Завершите основные задания. Вот. А тогда нет. А где еще может прогресс? Тогда, значит, вот. Ага, вот, основные. Это получается, вот, сюжетно, походу, здесь. 10 из 14. Получается, мы уже так прилично так продвинулись. Это получается задание в общем, типа. Побочных так прилично я прошла. Эти я уже завершила. Почти. Вот, основные типа осталось, тут осталось. Треть. Сейчас мы сохранимся, посмотрим настройка. Сохранить игру. 29 часов. Что, зачем мне говорить приблизительно, когда я могу сказать точно? Надеюсь, пройду. Это зеркало. There you are. Do you have any news of Marmaduke's crest? Задание. Duncan owes his reputation to you. Что за задание? In today's lesson, we will cover a truly thrilling event. The Goblin Rebellion of 1752 and all its triumphant tragedy. Мне просто нравится. Представьте, сидите в школе, таком институте. Серьезная лекция, преподаватель строгий. Зачет будет ставить, когда если вы полностью все прослушаете, и ты просто в таких очках сидишь у него на лекции. Уже не сидишь, уже спишь. Actually, we do know the number. 632.
But history occurs outside the classroom. Честно, я больше суток провела в этой игре. Жесть, это сколько у меня свободного времени. One can practically osmose the history flowing through Hogwarts. I think the professor wants us to follow him. And now for a stroll to the bell tower entrance hall. Along with the rest of the castle, it was completed in the late early middle. This stairwell looks promising. Следуйте за ним, а он-то, смотрите, он читер. Ну. Ого, столько часов. Жесть. У меня там недавно где-то... Я, правда, не могу нормально посмотреть в геймпассе количество, потому что у меня сначала 400 было, потом у меня стало 300 как-то часов, то есть у меня на убывание пошло, а потом у меня стало 500, то есть я такая, ну 500, наверное, уже похоже на реальное число, которое вот я часов провела в игре. Not all goblins are rebellious. Some venture into wizarding politics, such as Eargit the Ugly. Some are talented artisans, such as Bragbor the Boastful. Did you say Bragbor? 2000. I know that name. Lord Gok said he was an ancestor of Ranrock. Я не знаю, у меня... Пока еще нету ни одной игры, в которой я столько провела часов. Возможно, когда-нибудь это настанет. Институт закончится, станет много свободного времени. Становишься заложником игры. Да, вот. Мне это никогда не нравилось, когда ты становишься заложником игры. Rebellion. This isn't. Let's keep searching. And all students introduce themselves to this hip. No, this isn't the one. This is a centuries-old likeness of Pan. Fearless mouse hunter and devoted study companion. Bombarda! Confringo! Rebellion! Aloha Mora! Взломчики, погнали. Так, я покрутила уже сильно. Нашла. Rebellion! Слишком много всего надо собирать. Oh yes, I see you found Grimbold Weft. Вместо того, чтобы пройти сигну, сижу, занимаюсь, ну такое, если понимаешь, что вроде бы интересно, не кайфуешь, как-то вечно в поисках чего-то. Ага. ДВД брать. Я, кстати, тоже. У меня, кстати, в ДБД такое. Я сижу, играю, у меня уже начинает тошнить. Если несколько дней подряд постоянно захожу в ДБД. Поэтому я всегда, когда новиночка выходит, я пробую играть. Ну, типа, я понимаю, что вот, допустим, тот же самый вот этот Гарри Поттер, ну, Хогвартс, он много по сюжету занимает времени, и были у меня сомнения, проходить, не проходить, потому что я не фанат Гарри Поттера. Но я решила, нет, лучше я пройду, потому что, ну, лучше попробовать и потом плеваться, что игра фигня, чем не попробовать и думать, что игра фигня, а может она игра года действительно будет. Вот, пока поначалу мне она нравилась, потом пошел на спад, сейчас вроде подъем немножко, вот так, то есть какие-то вот. А когда ДБД, меня начинает реально тошнить, у меня уже такое пошло на спад, я такая, я уже не вывожу столько играть в ДБД, поэтому я чередую.
ДБД, потом новиночки, там чатинг и так далее. Вот как-то вот так я стараюсь, чтобы меня не тошнило хотя бы. Я молчу про зрителей, потому что многим зрителям, кто меня смотрит, тоже надоедает. Они же многие пришли с новинок, которых я проходила. И как-то раз я засела на ДБД, а неинтересна эта игра. И как-то зритель уходит. И чтоб мне вот этого не было, я чередую. «13 часов, жесть». Мне кидали страничку Стима, профиль чувака, у него там больше 40 часов. Но мне сказали, это и есть разработчик, поэтому у него столько часов в игре. Я такая, ну это еще простительно. Yes, I rather enjoyed seeking them out. The thrill of these scholarly pursuits. I know the feeling quite well. Now, let's turn our attention to the agreeability and general good nature of Sir Apple. He's also nearby. Даже не то, что релиза, там бетка выходила сначала бетка, потом они с нее типа начинали вроде как. И эти люди, они именно посвящали себя именно стримам, то есть у них много, да, часов. Я вот не удивлюсь, если вот такой же, как Диана Дунаева, у нее тоже дофига часов в этом. ДВД, потому что, ну, она стример, ну, изначально, она вот в самом начале и начинала с этого, типа. Сейчас я не знаю, что она стримит. His fame was not won by vanquishing foes in single combat, nor by slaying bloodthirsty dragons, rather in training yards and sculleries. These bits of broom are all that's left of a witch called Celine Wartnobby. Rumour has it, she was... Sir Skaggledorp the Heedless once challenged a mountain troll to a game of musical chairs. Care to guess who won? As one would expect, Hogwarts contains no narthexists. Obviously, those would Вот, да, у меня так произошло. Я играла в Дракенсанг онлайн, но там настолько все менялось, что я, ну, мне уже одно и то же это все наскучило. Я решила, ладно, сделаю перерыв просто, не буду заходить. И там заходила раз в полгода, раз в год. И там настолько все механика поменялась, все изменилось, что я такая, я несколько раз пыталась заново влиться в эту игру. У меня вообще уже настолько какую-то вот желания не было, походу, чтобы я влилась в это, поэтому я решила, не, я тогда забросила эту игру, хоть я и прилично так времени провела. Там что еще? Сейчас она и играет в казино, я, да, видела, что. Но я просто недавно увидела, только узнала о ней, и то я смотрю 4 года назад видосы, вырезки с ее стримов. Вернуться в область задания рада. The Hogwarts founders could never have achieved such architectural majesty. Revelio. Powerful magic. Да, не спорю ни с этим, просто иногда было это. Я ж только не узнала. Для, ну, человека, который только-только вот узнал и находит, типа, самые интересные ее видосы, типа, давным-давно, которому 1000 лет в обед, то будет какой-то период еще интересно. А потом, да, это быстро наскучит. In all the centuries that Professor Binns, I found the statue of Sir Afpuddle. Ah, well done. Alas, Sir Afpuddle's affability was his undoing.
died instantly trying to befriend a basilisk. Не, вот я на стриме не сидела, ничего, я просто чисто видосики смотрю. Да, я, наверное, не смотрела. Тот же Хеллхаунд, он тоже. Вроде у него нарезки прикольные, смешные, но я как-то посидела у него на стриме, ой, как мне не понравилось. То есть такое... То есть он как-то отдача у него, ну... У него большая аудитория, может, поэтому, то есть ему это простительно, это, ну... Меня обычно такие стримеры немножко отталкивают. Я по большей части... Я как раз у Малдера очень удивилась. У него тоже большая аудитория. Я что-то в чат написала, типа, ну, а-ля, типа, спасибо большое за видосы на Ютубе. И, типа, я с Ютуба сюда на Твич пришла. И он увидел это сообщение. Обычно, типа, у кого большая аудитория, они читают только те, кто им донатит. А тут он обычный чат прочитал и ответил. Вот это было приятно, удивительно. Pity goblins and wizards can't get along. True. But imagine how dull my lectures would А be Diablo 4 будешь without пробовать играть? goblin rebellions to discuss. Скорее всего, нет. Потому что History does ее ж надо tend to купить. repeat. It is a series of Если бы patterns, куда-то подписку thoughts, добавили, я both попробую comforting точно. А and тут disconcerting. не скажу прям 100% Wise нет, но students, such as скорее всего yourself, нет. will Вот так. learn from it. Когда она вообще выходит? Она не скоро выйдет, хотя, ну... Я просто из ближайших... Вот сейчас Гарри Поттер, потом Атомик выйдет, я буду стримить его. А за Дьявола не знаю, что там еще из новинок. Ну, это из тех новинок, которых я вот ждала. Вот. How can we do so much and accomplish so little? Поживем, увидим. Lumos. Revelio. Так, где у нас может быть? This looks like the portrait from the map. Now where's the treasure? Aloha Mora. Ну, я надеюсь, это будет хорошая часть. Интересно, что-нибудь выйдет. А, еще прикол в том, то, что там, скорее всего, наверное, не будет ни русского. Я согласна проходить игры, если там будут хотя бы субтитры. Если там ни субтитров, ничего не будет, для меня это будет вообще очень сложно, я даже пробовать не буду, потому что мой уровень английского вообще настолько ужасен, что я даже пробовать не буду. Да, вот это вот. Надо было учить. Могла бы спокойно играть. Никаких затруднений не вызывало бы у меня. Так, потом разгадаем. Я не утверждаю, что Диабло будет, не будет. Я точно не проверяла, есть там, нету. Ой. Ля, какие. Ах ты. Ща. Ага, воровали. Молодого. Ну-ка сказать. Revelio. Каким вообще?
Угу. Так, это вот где-то у нас горшок тут будет стоять с цветочком. Я не вижу ничего. Идем обратно. Бабочку я не нашла. Aloha Mora. Revelio. Confringo. Revelio. Aloha Mora. Так много сундуков. Точнее, не сундуков, а замков. Профессор, так, уважение. Угу. Решай, конечно, только вам, только ученицы. Это жалуется на что-то уже. Картина ли? Не картина, а лифт. Что я помню? Levioso. Revelio. Depulso. А, тоже лабиринты. Revelio. Вроде секрет. Вот она, эта бабочка. Нашли мы ее. Lumos. Professor Black have children of his own? А, вон она. Revelio. Accio. There was a doorway hidden within the portrait. I wonder what came of Arthur's search. Professor Weasley must be exhausted. Ой. Ой, как у нас двери-то рассыпались. Кис, не могу пройти мимо кис. Какая она полосатая. Ау. Что это сундук? Revelio. Я его не вижу.
Slytherins almost always use the door. Made any progress with your treasure? Hello, Arthur. Thought you might like to know that my map led to a doorway hidden within a portrait. Oh, how clever! Mine led to the boathouse. Barely found the treasure before I saw the headmaster coming. He shooed me out of there, but not before I got a few galleons richer. What did you find? I found what I believe is an authentic historian's uniform. Oh, that's lucky. Seems as though we both had success. Glad I enlisted you to join me. Well, on to the next Hogwarts mystery. Wonder if a quick rummage round Weasley's office might yield anything interesting. Киса, бежишь, чтобы я погладил. Мяу. Revelio. Aloha Mora. Кису, которую еще надо найти, нормально. Revelio. Aloha Mora. Мне нравится механику, как они придумали. Ну, это, наверное, нифига не новая механика, но мне нравится, прикольно. Что открывать так ящики и сундуки. О, она хочет туда. Давайте попробуем открыть. Так, выявить. Что у нас 3? В сумме 5. Что у нас может быть такое? 3 башки. У кого-то 2 будет. Ой, случайно погладил. Ну ладно. Это одна голова. Единорог 12. 4. Жесть, конечно. А, может, это ящик, а ты? Два глаза, может. Короче, подбором сейчас буду. Подождите, а тут, наверное, этот открыть. А, блин. Сейчас тогда получается. Попробуем так, как я думаю. Так. А как? Она придумает ерунды вообще жизнь.
там перелистнулось. Не могу. Ну, тогда погнали. Угу. Надо срочно тратить. The Deek would like to talk with you when you have a moment. Так, сюда. Значит, будем тратить, раз так много у нас. Наверное, буду уже сейчас посмотреть задания какие. Да, будем заканчивать сейчас, потому что задания остались такие. Сейчас мы переоденемся. Но более какие-то такие, если есть. Вот, 63. Использовать. О! Ужас, ну позорище. Вроде так стильно были одеты, теперь он. Чисто позорище. Мне все так же бело больше нравится. Ой, ну ужас. Что это за позорище? Я надеюсь, найду что-нибудь получше. Ой. Да. Сумма какая-то. Давайте тут еще закончим здесь с животными нашими. Вау, вы что не кормлены? У вас еда закончилась, и шо? Вы шо, приколисты? Сама подошла такая деловая лягуха. Так, вроде всех так почесала. Ой. Она сама кушает. Почесать. А что, ты прям доволен? А, он сам кушает. Тоже ест. Собрать. Собрать. Что-то не кушано. Я пока не, да. Так, будем на этом заканчивать стрим среди наших животных. Волшебная тварь, да. Тварь не готова еще к взаимодействию. Мне нравится. О, здравствуйте. Он там лежится. Вот. Будем сегодня заканчивать. Хотя примерно так я и хотела. Даже задержалась я так прилично. Думала, сейчас тут уже не знаю, что придумывать, что придется раньше заканчивать. Хотя я могла бы еще посидеть. Не, лучше я закончу. 6 часов, это вам не шутки. Нормально так посидела. Так что завтра мы будем делать допы. Как только мы до сюжетки допройдем, дальше уже по сюжету побежим. А так нас сегодня больше не пускают по сюжету. То боятся, что я быстро пройду игру и удалю ее. Так что, ребята, всем спасибо, кто был. Спасибо огромное, кто рейд кинул. Спасибо вам огромное. Всем спасибо, что сидели даже так поздно и так долго со мной. Потому что, да, у меня проблема. Я не читаю диалоги. Душновато это выглядит из-за этого игра. Вот, но
Боюсь, просто так еще хуже будет, если я начну читать диалоги. Так, ну в общем, игра немножко так выходит в отметку «мне нравится». Вчерашний такой стрим был. А нет, вчера мне нравилось. Вот позавчера, который 10 часов я стримил, вот там пошел на низ, а потом вот сейчас немножко так выравнивается. Так что всем желаю продуктивно отдохнуть хорошо и продуктивно денечек провести завтра. Хорошего настроения. Всем спасибо, кто был еще раз, 1000-й раз. Всем спокойной ночи. Всем